नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह। आजचा दिवस हा शिवसेनेच्या इतिहासातील एक अत्यंत निर्णायक दिवस ठरणार आहे, कारण शिवसेनेतील शिंदे आणि ठाकरे या दोन गटांमध्ये कोणते आमदार पात्र ठरणार आणि कोणते अपात्र ठरणार याचा निर्णय आज स्पष्ट होणार आहे। शिवसेना हा राजकीय पक्ष नेमका कोणाचा आणि त्यानुसार कोणत्या गटाचा व्हीप अधिकृत मानला जाणार आहे हे आजच्या शिवसेना आमदारांच्या अपात्रता प्रकरणाच्या निकालात सांगितलं जाणार आहे। विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या समोर सप्टेंबर 2023 ते डिसेंबर 2023 या कालावधीत शिवसेनेच्या आमदारांची सुनावणी पूर्ण झाली। त्याचा निकाल संध्याकाळी 4 वाजता राहुल नार्वेकर हे वाचून दाखवणार होते। आता अगदी काही मिनिटात या निकालाला सुरुवात होणार आहे। या निकालाकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून आहे। अनेक संभाव्य निकालांची चर्चा सध्या सुरू आहे। मात्र ज्या आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे ते आमदार कोणते आहेत ते पाहूयात। थेट जाऊयात। ठाकरे गटाचे 14 आमदार हे 14 आमदार हे अपात्र ठरणार होते। त्यातली ही आपण थेट नावं पाहतोय। ठाकरे गटाचे जे आमदार अपात्र होणार होते त्यांची नावं आपण पाहूयात। सुनील प्रभू, अजय चौधरी, सुनील राऊत, रवींद्र वायकर, राजन साळवी, वैभव नाईक, नितीन देशमुख, भास्कर जाधव, राहुल पाटील, रमेश कोरगावकर, प्रकाश फातर्पेकर, उदयसिंग राजपूत, संजय पोतनीस आणि कैलास पाटील हे ठाकरे गटाचे 14 आमदार यांच्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे। तर शिंदे गटाच्या 16 आमदारांवर देखील अपात्रतेची टांगती तलवार आहे। शिंदे गटाचे हे आमदार पाहूयात। एकनाथ शिंदे स्वतः, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अब्दुल सत्तार, संदीपान भुमरे, संजय शिरसाट, चिमणराव पाटील, भरत गोगावले, लता सोनवणे, प्रकाश सुर्वे, बालाजी केणीकर, अनिल बाबर, महेश शिंदे, संजय रायमुलकर, रमेश बोरनारे, बालाजी कल्याणकर यांच्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे। अगदी काही वेळातच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर या निकालाचं वाचन करणार आहेत। वेगवेगळ्या शक्यता वर्तवण्यात येत आहेत। एकतर विधानसभा अध्यक्ष त्यांच्या समोर जेवढ्या काही मतपत्रांतर आली, दावे करण्यात आले, प्रतिदावे करण्यात आले आणि त्यावरून जे निकालाची स्पष्टता आहे ती समोर येणार आहे आणि त्यानुसार विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ही निकालाची सुनावणी करणार आहेत, निर्णय देणार आहेत। एकतर शिंदे गटाचे 16 आमदार हे अपात्र ठरू शकतात। ज्याप्रमाणे याचिका दोन्ही गटाकडून दाखल करण्यात आल्या त्यावर सुरुवातीला शिंदे गटाच्या 16 आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे। त्यानंतर ठाकरे गटाचे जे 14 आमदार आहेत त्यांच्यावर शिंदे गटानं याचिका दाखल केली होती आणि त्यानुसार एकतर शिंदे गटाचे अपात्र ठरू शकतात आमदार, किंवा मग ठाकरे गटाचे आमदार जे आहेत ते अपात्र ठरू शकतात, किंवा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ही तटस्थ भूमिका देऊ शकतात आणि त्यानंतर हा निकाल जो आहे तो पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाकडे येईल आणि त्यावर सुनावणी होण्याची सुद्धा शक्यता वर्तवण्यात येते। अगदी काही वेळातच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे निकालाची सुरुवात करणार आहेत, निकाल वाचनाला सुरुवात करणार आहेत। आणि याच पार्श्वभूमीवर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या बंगल्याबाहेरची जी सुरक्षा आहे ती वाढवण्यात आलेली होती। कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आलाय। मुंबईत ठिकठिकाणी त्या पद्धतीची खबरदारी घेण्यात येते। निकालाच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची काळजी घेण्यात येत असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे। पोलीस प्रशासन हे अलर्ट मोडवर आहे आणि अगदी काही वेळातच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे निकाल देण्याची शक्यता आहे, निकाल सुनावण्याची शक्यता आहे। सुरुवातीला शिंदे गट शिवसेनेतून बाहेर पडला, त्यानंतर सत्ता संघर्ष सुरू झाला, नाराजी नाट्य सुरू झालं, बंड झालं।
सुरत, गुवाहाटी, गोवा आणि त्यानंतर पुन्हा मुंबई असा प्रवास आणि त्यानंतर हा सगळा राडा जो आहे तो सुप्रीम कोर्टात पोहोचला। सुप्रीम कोर्टानं निवडणूक आयोगाकडे त्याबद्दलचे आदेश दिले होते, सुनावणी करण्याचे आदेश दिले होते आणि निवडणूक आयोगानं हा जो निकालाचा जो चेंडू आहे तो विधानसभा अध्यक्षांच्या कोर्टात डावलला होता। आणि आता विधानसभा अध्यक्षांनी दोन्ही बाजूच्या बाजू ऐकल्यानंतर आता त्यावर निकाल देण्याची शक्यता आहे। अगदी थोड्याच वेळात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे निकाल देणार आहेत।
भावना तुम्ही पोहोचलात, काय भावना आहे आणि चेहऱ्यावर तणाव नेमका कुणाचा दिसतोय आज? गेल्या अनेक महिन्यापासून सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार विधानसभा अध्यक्ष ज्यांना ज्युडिशरी पॉवर्स आहेत त्यांनी कोण पात्र कोण अपात्र या बाबतीचा निकाल द्यावा अशा ज्या सूचना केल्या होत्या त्यानुसार ही सुनावणी सुरू झाली होती. सुनावणी सुरू होण्याच्या पूर्वीपासून काही लोकांनी विधानसभा अध्यक्षावर अनेक प्रकारचे आरोप करायचा प्रयत्न केला होता आणि त्या प्रयत्न करण्यामागे किंवा हे निकाल लेट करतात हे असे अनेक आरोप झाल्यानंतर आज खऱ्या अर्थानं काही मिनिटांनंतर या निकालाचं वाचन सुरू होणार आहे. आम्हाला सुद्धा अपेक्षा आहे ज्या पद्धतीने आम्ही उठाव केला त्यावेळेला दिलेली सर्व माहिती आमची ही परिपूर्ण होती आणि परिपूर्ण असल्यामुळं सगळ्यात महत्वाचं व्हीप बद्दलचं जे काही त्यांचं ऑब्जेक्शन आहे ते मला वाटतं ते टिकणार नाही आणि यानुसारच निकाल आमच्या बाजून लागेल अशी आम्हाला अपेक्षा है. आज विधानसभा अध्यक्ष के पास कुछ ही समय के बाद बहुत महीने से चलने वाला हियरिंग उसका अंतिम फैसला आने जा रहा है. कुछ लोग इसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप जरूर कर रहे हैं क्योंकि उनको ये पता है कि निकाल हमने जो भी कार्रवाई की या तो हमने जो भी अपात्र के बारे में जो भी डॉक्यूमेंट्स फोर्जरी डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे उससे कुछ होने वाला नहीं था. इसलिए आज उन्होंने उनकी हार माने ऐसा मुझे लगता है. हम तो उम्मीद करते हैं कि हमने जो पहले दिन से हमने बोला है, हमारे सीनियर काउंसिल हरीश साळवे साहब ने सुप्रीम कोर्ट में भी बोला था कि शेड्यूल 10 भी हमको लागू ही होता नहीं, वो एप्लीकेबल ही नहीं. तो उसी के तौर से आज के व्हीप वगैरह ये सब हमको लागू न होने की वजह से शायद ये सब निकाल हमारे तरफ से आएगा ऐसे हमें उम्मीद है. देखते हैं अभी कुछ देर के बाद ही इसका निकाल जब आएगा तो सही मायने में हम आपको प्रतिक्रिया देंगे. त्यांना तर भीती वाटणार कारण की केलेले ज्यांनी जे काही चोरी केली असेल किंवा ज्यांनी चुकीचे डॉक्युमेंट दाखल केले असेल त्यांना भीती वाटणं हे साहजिक आहे. आता त्या आरोपाला काही तथ्य नाहीये. तुम्ही तुमची हार मानलेली आहे म्हणून म्हणलो की नाचना नाही आता कहते अंगण तेडा ही उक्ती त्यांना बरोबर लागू पडते. आपण चांगलं खेळलो नाही परंतु इतरांनी मॅच जिंकल्याचं त्यांना शुभेच्छा देण्यापेक्षा मॅच फिक्सिंग केलं असं म्हणणं मला वाटतं गैर आहे.
21A. Group number 4 consists of petition number 19, again filed by legislator belonging to the UBT faction under 21B, challenging the defiance of whip with regards to the speaker's election. Group number 6 consists of petition number 21, again filed by legislator belonging to the UBT faction under 21B with regards to defiance of whip for the confidence motion. Group number 5 consists of petition number 22 to 24, which has been filed by legislator belonging to the Shinde faction under 21A and 21B. Group 2 consists of petition number 17, which has been filed against certain independents and members belonging to other parties under 2 subclause 2. So we shall, before I proceed with the judgment, pronouncement of the order, I would like to express my sincere gratitude towards the Honorable Supreme Court of India, which has provided an extremely guiding force by way of its order, whereby they have given a direction to the whole adjudication of the issues being decided in the proceedings today. Therefore, I would at the outset express my gratitude towards the Apex Court. At the same time, I would like to express acknowledgement and a big thank you to the staff of the state legislature who have assisted me and the paralegal assistance which I have received from them during the course of the conduct of these proceedings pertaining to disqualification. I would also like to appreciate the cooperation which I have got from counsels appearing on both the sides, and I shall now proceed with the pronouncement of the order. As we are aware that there are certain preliminary issues which are applicable to all the 5 groups out of the 6 groups, and therefore I shall first commence with my ruling on the preliminary issues which concern all the 5 groups. Thereafter, I shall pronounce the operative part of the orders concerning each group and the relevant and important paragraphs pertaining to each group. So we shall commence with group number 1. Preliminary issues. The Honorable Supreme Court in Subhash Desai Supra versus the Governor of Maharashtra, hereinafter referred to as Subhash Desai, was pleased to direct that the Speaker should prima facie determine who the real political party is for the purpose of adjudicating disqualification petitions if 2 or more factions claim to be that political party, and accordingly shall recognize the whip and the leader who were duly authorized by the Shiv Sena political party, keeping with the principles discussed in the said judgment. Hence, keeping in view the factual matrix and the directions of the Honorable Supreme Court, I will prima facie determine who the political party is for the purpose of adjudicating disqualification petitions if 2 or more factions claim to be that political party, and accordingly recognize the whip and the leader who are duly authorized by Shiv Sena political party. Keeping in mind principles discussed in Subhash Desai Supra, it is necessary to consider and determine the said preliminary issue before examining the merits and deciding whether respondents have incurred disqualification under the 10th schedule of the Constitution of India. Thus, the preliminary issue that arises for my consideration before delving into the merits of disqualification petitions under the 10th schedule is, which among the 2 fractions was the real Shiv Sena political party,
and consequently who was the duly authorized leader and or the whip of Shiv Sena political party for the purpose of deciding the present disqualification petition. The other issue framed for my consideration in this group of disqualification petition is whether the respondents have incurred disqualification in terms of paragraph 21A of the 10th schedule of the Constitution of India on account of their alleged acts and conduct. Paragraph 84 deals with the principles which have been laid down by the Honorable Supreme Court. I am not going to read out those are a part of my order. I'll come to paragraph number 85 now. Thus what emerges from the principles laid down by the Honorable Apex Court in that the question of who the real political party is has to be considered and determined after giving due weightage to 1. The Constitution of Shiv Sena, 2. The leadership structure of the party, and 3. The legislative majority if two or more factions claim to be real political party. The question of who the real political party is hereinafter referred to as the preliminary issue. Since in these proceedings both in the previous paragraphs I have recorded the submissions made by both the parties. I will come down to my observations and conclusions with regards to the preliminary issues. As stated earlier, the decision of the preliminary issue has to be taken after careful analysis of the Constitution of Shiv Sena, the leadership structure of the party and the legislative party majority. After having heard both sides on the above aspect, I now propose to proceed to record my observations and finding on the preliminary issue. As is evident from the submissions of the parties, there is no consensus on the Constitution submitted to the Election Commission of India with consent of both the factions. Likewise, the parties have different point of view on the leadership structure which has to be taken into consideration. The only aspect which is undisputed is the majority in the legislature party. Hence, to embark upon the finding on the preliminary issue, I will have to decide the relevant constitution which has to be taken into account. 2. The leadership structure which existed before the dispute arose. Further, it will also have to be determined as to when the rival factions emerged. Petitioner's assertion that the Constitution of the year 2018 is the relevant constitution which has to be taken into account for the purpose of determining the preliminary issue is based on the submission that 1. The 2018 Constitution has to be considered as both the parties have relied upon the 2018 amended Constitution and acted thereupon. 2. The Election Commission in its order dated 17/2/2023 in dispute case number 1 of 2022 has held that both the parties were aware of the 2018 amendment and thus the said Constitution of 2018 has to be taken as the Constitution which is done with the consent of both the factions, as the said Constitution of 2018 was never disputed prior to the initiation of these disqualification petitions and the same was never challenged. 3. Respondents have themselves admitted and relied on the said Constitution of 2018. And 4. The statement of Sri Yogesh Kadam that the filing of 2018 Constitution along with the respondent's reply was a mistake done by the lawyers cannot be accepted, as the said statement is an afterthought and done only with the intention to mitigate the damaging statements made by Sri Dilip Lande. To the contrary, respondents have asserted that the Constitution of the year 1999 has to be the one which has to be borne in mind, as according to the respondents, the Constitution of the year 2018 was never submitted to the ECI. Respondents pointed out to the letter dated 4th April 2018 by way of which the petitioner based their claims of submissions of the said Constitution to the ECI. By pointing out to the same, respondents submitted that both the said letters
do not mention anything about the purported amendments to the Constitution or submission of the same thereof to the ECI. A similar claim was made with respect to the letter dated 27/2/2018 by Shri Uddhav Thackeray in the special leave petition number 3997 of 2022. However, in the said SLP, there was no mention about the existence of any such letter dated 4th April 2018. The word submitted appearing in paragraph 168 of Subhash Desai means submitted before the ECI, as is evident from the further part of the said paragraph, which the petitioner has conveniently ignored. The respondents have further submitted that 2018 Constitution has been wrongly annexed as a document. The stand of the respondent on the 2018 Constitution has always been that it is unconstitutional and was secretly manufactured by Shri Uddhav Thackeray in cahoots with Mr. Anil Desai. This stand has been specifically taken in the reply filed by Shri Eknath Shinde before the Honorable Supreme Court in SLP number 3997 of 2023, way back on 16/3/2023, much before filing of the replies before the Speaker in August 2023. Further, even the additional replies filed on 25/10/2023 in the present proceedings, the aforesaid petition has been reiterated by the respondents. After having considered the submissions advanced by both the parties on the question as to which is the relevant constitution for the purpose of determination of the preliminary issue, I have come to the following conclusion. A. As per the Honorable Apex Court, if both the factions have submitted different versions of the constitution of the party, then in that case, what has to be taken into account is the constitution which was submitted to the ECI with the consent of both parties before the rival factions emerged. Before recording further conclusions, I find it imperative to reiterate that, pursuant to the initiation of these disqualifications, the Maharashtra Legislature Secretariat had vide letter dated 7 June 2023 requested the Office of the Election Commission of India to provide a copy of the party constitution / memorandum / rules and regulations Election Commission of India, with a letter dated 22nd June 2023, provided a copy of the Constitution and rules of Shiv Sena as available on the record of Election Commission of India. Further, with respect to amendments, if any, to the said Constitution of the party, the Election Commission requested the Legislature Secretariat to refer to the order dated 17 February 2023, passed by the ECI in dispute case number 1 of 2022. Having perused the same, it has to be noted that the copy of the Constitution of Shiv Sena provided by the ECI does not bear any date or year, but as per the ECI, that which is provided vide the reply is the only Constitution of Shiv Sena available on the record of the ECI. Further, with respect to the amendments, if any, to the said Constitution, the Election Commission, vide its order dated 17 February 2023, has held in paragraph 132 4b that the amended Constitution of 2018 is not on the record of the Commission. Thus, the petitioner's submission that the Constitution of the year 2018 has to be taken into account cannot be accepted, as I am bound to follow the directions of the Honorable Apex Court in Subhash Desai Supra, and accordingly take into account the Constitution which the Election Commission has provided. In my jurisdiction under the 10th schedule of the Constitution of India, I cannot delve into any other factor while deciding which is the relevant constitution. As prima facie, it is evident from the records of the ACI that the 1999 Constitution is the one which was submitted to the ECI by the Shiv Sena before rival factions emerged. Further, it is also necessary to mention that the petitioner's submission
that the constitution of the year 2018 was submitted to the ECI by referring to the letter dated 4th April 2018 cannot be accepted. A bare perusal of the said letter dated 4th April 2018, by way of which the petitioner based their claim of submission of the said constitution to the ECI, does not bear any content which shows that an amended constitution was submitted to the ECI. The said letter only refers to the election held and the results thereof, and nothing more. Further, on closer examination of the special leave petition filed by Mr. Uddhav Thackeray before the Honorable Supreme Court challenging the ECI decision SLP number 3997 of 2022, I find that exactly same claim has been made about the letter dated 27/2/2018, and there is no mention about the new letter of 4th April 2018. Accordingly, said letter of 2/7/2018 is on the website of the Election Commission of India. However, there is no document relating to the constitution annexed to it. Hence, on this ground also, petitioner's submission that the constitution of the year 2018 has to be taken into account cannot be accepted. Petitioner's submission that submitted before the speaker, petitioner's submission that into inverted submitted before the speaker would mean into inverted annexed by the petitioner and the respondents in their respective petitions and replies thereto cannot be accepted, as there is a clear provision under the 1986 rule where the leader has to submit the party constitution. Rule 3 subclause 1 subclause B of 1986 rule mandates that the leader into inverted shall furnish into inverted a copy of the rules and regulations, whether known as such or as constitution or any other name, of the political party concerned. Further, Rule 3 subclause 4 contemplates that whenever any change takes place in the information furnished by the leader of the legislature party under Rule 3 subclause 1, he shall as soon as may be thereafter, and in any case within 30 days from the date on which such change has taken place, or within such further period as the speaker may for sufficient cause allow, furnish in writing information to the speaker with respect to such change. Thus, the submission of constitution before the speaker has to mean submission under Rule 3 of 1986 rules. However, till date, Shiv Sena has not submitted any constitution on the record of the speakers of the speaker under the said Rule 3. In view of the above observations and finding, I need not further analyze any other submission in this regard made by the parties, and I hold that the Constitution of Shiv Sena provided by Election Commission of India, vide letter dated 22nd June 2023, is the relevant Constitution of Shiv Sena for determination of the preliminary issue as to which faction is the real political party. Constitution of Shiv Sena held to be the relevant constitution is hereinafter referred to as the SS Constitution. The leadership structure relevant for the determination. Learned Senior Advocate Mr. Kamath's submission that the leadership structure which is relevant for the purpose of deciding the preliminary issue is the leadership structure which is reflected in the communication dated 27 February 2018 and 4th April 2018 made to the Election Commission of India pursuant to the elections held on 23rd January 2018 is based on the petitioner's submission recorded in paragraph 89A to G herein above. Initially, the petitioner relied on the affidavit submitted to the ECI of the then office bearers of Shiv Sena produced along with the affidavit in lieu of examination of chief to show that Shri Uddhav Thackeray had support of the majority in the organization.
Respondents objected to such production on the ground that it is not permissible to produce affidavits of others along with petitioner's own affidavit in lieu of chief examination without the author of the said affidavits subjecting themselves to cross-examination. In any event, during the arguments, Mr. Kamath did not rely on these affidavits and limited his submissions to the 2018 leadership structure as available on the ECI website. Mr. Jethmalani, in turn, focused his submission to buttress the ground that the said leadership structure of 2018 cannot be considered and relied upon for the purpose of determining the preliminary issue, as the said leadership structure is not in conformity with the constitution of Shiv Sena, which is on record of the ECI, and thus the same would be contrary to the findings of the Honorable Supreme Court in paragraph 168 of Subhash Desai. Mr. Jethmalani further relied on the legislative party leadership to submit that the legislative party also forms part of the leadership structure, as it is not only mentioned in the SS Constitution, but there is no dispute regarding the said members being part of the Pratinidhi Sabha under the SS Constitution. After having considered the submissions advanced by both the parties on the question as to which is the relevant leadership structure for the purpose of determination of the preliminary issue, I have come to the following conclusion. The submission of Mr. Kamath, the jurisdiction under the 10th schedule, only mandates a prima facie adjudication as to what the leadership structure of the political party was at the relevant time, and it does not extend to an inquiry as to whether or not the leadership structure available on the record of the ECI was pursuant to a validly held election is a correct position, and hence I concur with the same. Petitioner's submission that in these proceedings the respondents cannot challenge the organizational election results available on the record of the ECI, as the 10th schedule does not permit the raising of any such defense, is a correct position, and hence I am in agreement with the same. Respondent submission that the leadership structure of 2018 cannot be considered and relied upon for the purpose of determining the preliminary issue, as the said leadership structure is not in conformity with the constitution of Shiv Sena, which is on record of the ECI, does not arise at this juncture, as it is a submission which has to be considered while determining whether the said leadership structure can be relied upon for the purpose of determining which faction represents the real political party, which would be dealt with at the appropriate juncture. The only question which is to be determined in the current part of the order is what and who all constituted leadership structure of Shiv Sena at the relevant time. Respondents have led detailed evidence, and despite being confronted during cross-examinations, they have been able to demonstrate that no organizational elections were held on 23/1/2018. On the contrary, in the affidavit in lieu of examination of Chief of Shri Sunil Prabhu, PW1, has stated that organizational elections were held on 23/1/2013 and 23/1/2018. However, Shri Sunil Prabhu has not claimed any personal knowledge of the same or without and whether he was present during the said elections. During his cross-examination, he was confronted with the letter dated 28/1/2013. Thereafter, a specific question was posed to him by Mr. Jethmalani as to whether he voted in the said election, to which he responded in the affirmative. The contents of the said letter clearly stated that all the candidates were declared unopposed. The contradiction was also put to the witness by Mr. Jethmalani in cross-examination. However, no justification for the same was put forth by the witness. In view of the above evidence and records before me, prima facie indicate that no elections were held in the year 2013 as well as in the year 2018. However, I, as the Speaker, exercising jurisdiction under the 10th schedule, has a limited jurisdiction and cannot go beyond the record of the ECI as available on the website, and hence I have not considered this aspect while determining the relevant leadership structure.
Thus, in view of the above conclusions, I find that the leadership structure of Shiv Sena reflected in the letter dated 27th February 2018 available on the website of the ECI is the relevant leadership structure which has to be taken into account for the purpose of determining which faction is the real political party. The question whether which faction is the real political party is discernible from this 2018 leadership structure is discussed in paragraph 112 to 131 infra of the present order. The leadership structure so determined as the relevant leadership structure for the purpose of these disqualification petitions are hereinafter referred to as the 2018 leadership structure. Since in these proceedings both the factions are claiming to be the real political party, rival factions have emerged in the Shiv Sena. In view of the fact that rival factions have emerged and both the factions are claiming to be the real political party, it is imperative to prima facie determine when did the rival factions emerge. Thus, it is necessary to determine the relevant day on which rival factions emerged before further venturing into which of the faction was the real political party when rival factions emerged. At the outset, I must set straight the point that the determination of the Speaker exercising jurisdiction under the 10th schedule while deciding who the real political party is mandates only a preliminary inquiry which has to be done prima facie by taking into account material officially before the Speaker as the Master of the Legislative Assembly. I shall consider the facts relevant for the determination on what is before me as the Speaker of the Legislative Assembly. As noted by the Honorable Supreme Court in Subhash Desai Supra, on 21st June 2022, there was no material available before the Deputy Speaker to infer the emergence of any rival faction. However, after taking on record the resolution dated 21st June 2022 passed by the SSLP, disputed by the respondents, the very next day, the then Deputy Speaker received a resolution disputed by the petitioner dated 21st June 2022, received by the then Deputy Speaker on 22nd June 2022, contrary to the resolution dated 21st June 2022. Thus, from this fact alone, it is evident that there emerged two factions of the Shiv Sena from 21st June 2022 itself, but the same came to be officially on record of the office of the Speaker and or Legislative Secretariat on 22nd June 2022. At this juncture, it is imperative to refer to paragraph 119 of Subhash Desai Supra, where the Honorable Apex Court, while discussing the legality of the recognition of leader and the whip of Shiv Sena accorded by the letter dated 3rd July 2022, held that the Speaker ought to have taken into consideration the split that took place within the Shiv Sena, which were discernible from two sets of resolutions appointing two different leaders and whips placed on the record by Shiv Sena before the Legislature Secretariat. This paragraph into bracket 119 read with Honorable Apex Court's finding recorded by the Honorable Apex Court in paragraph 157 of Subhash Desai Supra makes it clear that the law laid down by the Honorable Supreme Court is that in view of the deletion of paragraph 3 of the 10th schedule, when rival factions emerge as a result of rift stroke split in the party, the Speaker has to necessarily find which faction is the real political party while recognizing leader and the whip of the party. Thus, in view of the facts recorded in the preceding paragraphs and keeping in view the principles enumerated by the Honorable Supreme Court in Subhash Desai Supra as recorded in paragraph 84 herein above, I have come to the following conclusion that the emergence of the two factions of Shiv Sena can be inferred from 21st June 2022 itself, and the same came to be a matter of official record of the office of the Speaker and of the Legislature Secretariat on 22nd June 2022. Conclusion: having decided the
1. Relevant constitution of Shiv Sena. 2. Leadership structure. And 3. The relevant point for the purpose of determining the preliminary issue. I have made the following analysis, observations and determinations on the preliminary issue of which faction was the real political party when two factions emerged. For the purpose of analyzing, discussing and determining the issue, the faction of the petitioner is hereinafter referred to as UBT faction, and likewise the respondent's faction is referred to as the Shinde faction. The applicability of the test of aims and objectives. I am not going into the details of reading the applicability of the test of aims and objectives, because as you are aware that in accordance with the directions of the Apex Court and otherwise, the speaker is not required to get into the political thicket with regards to the aims and objectives of a political party. So I am restricting it to pronouncement, and you can have a look at it once you apply for the certified copy. The reason why Shiv Sena constitution assumes significance is to analyze whether the question of which faction is the real political party is discernible from the leadership structure identifiable from the said Shiv Sena constitution. So the Shiv Sena constitution is relevant to the extent of identifying the leadership structure. Leadership structure as a criteria to determine who was the real political party. As I have already held which is the relevant constitution and the leadership structure of the Shiv Sena to be taken into account for deciding the preliminary issue, I now have to see whether the relevant leadership structure read with the SS constitution provides answers to the question which faction is the real political party and consequently determine the same. The UBT faction made, there are submissions made which have been recorded of both the sides, which are at paragraph 113 and 114 of my order. In view of the above recorded submissions of the parties, there emerges two further questions. Whether 2018 leadership structure is in conformity with the constitution of Shiv Sena. Number 2, whether will all the Paksha Pramukh whether will of the Paksha Pramukh and or majority leaders in the 2018 leadership structure could be said to be synonymous with the will of the political party. So we further have to derive get answers to two more questions. The primary one being whether 2018 leadership structure is in conformity as provided by the constitution, and number 2, whether the will of the Paksha Pramukh and or majority of the leaders reflects the will of the political party. As there are contrasting submissions on the question, it is necessary to peruse the SS constitution and the 2018 leadership structure and then record a finding as to whether the 2018 leadership structure is in conformity with the constitution of the Shiv Sena. Thus, I have taken a comparative look at the 2018 leadership structure and the SS constitution and have arrived at the following observations and conclusions. A. 2018 leadership structure mentions Shiv Sena Paksha Pramukh into bracket president as the highest office of the SSPP. However, in the SS constitution, the highest office of the Shiv Sena political party is Shiv Sena Pramukh, but the said constitution distinguishes highest office and the highest authority and provides that Rashtriya Karyakarni is the highest authority whose decision shall be final. Shiv Sena SS constitution provides that the members of the Rashtriya Karyakarni shall be called as Shiv Sena leaders and provides for a total number of 19 members, out of which 14 are to be elected by the Pratinidhi Sabha
and the rest of the 5 members are to be appointed by Shiv Sena Pramukh. However, the 2018 leader structure envisages only 13 members in the Rashtriya Karyakarni, out of which 19 are to be elected and the remaining 4 are to be appointed. SS Constitution provides for a total number of 21 deputy leaders, out of which 17 are to be elected by the Pratinidhi Sabha and the rest of the 4 members are to be appointed by Shiv Sena Pramukh. However, the 2018 leaders structure envisages 33 deputy leaders, out of which 21 are to be elected and the remaining 12 are to be appointed. The 2018 leadership structure provides for 3 categories of office bearers, vis-a-vis secretary, samanvayak and sanghatak. However, the constitution of Shiv Sena provides for 3 categories of office bearers, vis-a-vis president, sarchitnis, general secretary, koshadhyaksha, treasurer. From the observation recorded in the preceding paragraphs, it is evident that the 2018 leadership structure is not at all in conformity with the constitution of Shiv Sena. In view of this finding alone, it could very well be concluded that the 2018 leadership structure, which is not in conformity with the constitution of Shiv Sena, cannot be taken as the yardstick to determine which faction was the real political party at the relevant point of time. In view of the same, I have come to the conclusion that the 2018 leadership structure read with the SS Constitution does not provide a reliable outcome and or answer the question which faction is the real political party, and hence cannot be relied upon to determine the said preliminary issue. Nevertheless, I am inclined to look at the second question regarding paragraph 115 here and above, where will of the Paksha Pramukh and or majority leaders in the 2018 leadership structure could be said to be synonymous with the will of the political party, so as to not leave any stone unturned in arriving at a decision. The determination of this question arises out of the alternate submissions made by the UBT faction that the 2018 leadership structure has to be taken ex facie, and the determination of which faction was the real political party has to be solely based on the said leadership structure without a comparison of the said structure with the leadership structure provided for in the constitution of the Shiv Sena. The said proposition would run counter to the principles laid down by the Honorable Apex Court in Subhash Desai Supra, where it was specifically provided that the leadership structure which has to be taken into consideration while determining the real political party has to be identifiable by the relevant constitution. Thus, although in the light of my finding on the preceding question, the aspect need not be looked into, however, I intend to look into the said aspect any which way, considering the gravity and importance of the dispute. Hence, following are my observations, findings and conclusions on the said aspect. UBT faction has submitted that the decision of the Paksha Pramukh is synonymous with the will of the political party, and thus if there is a rift in the leadership structure, the decision of the Paksha Pramukh constitutes the will of the political party. This proposition is devoid of merit, as I do not find any substance to allow the same. The reason for the same are recorded herein below. The proposition perhaps would have been a valid point if the party president was the sole repository of the decision making with respect of the policy and administration of the party. For analyzing the said submissions, a perusal of the SS Constitution was made. The SS Constitution provided that Rashtriya Karyakarni shall be the highest authority of the party, and its decision in all matters concerning the party policy and party administration shall be final. It is also to be noted that the Paksha Pramukh is only a presiding member of the said
highest authority in the party and in no way is the sole repository of decision making in the party. Thus, in view of the same, the submission that the decision and or the will of the Paksha Pramukh is synonymous with the will of the political party cannot be accepted. It would be appropriate to note that the SS Constitution does not even have a post called Paksha Pramukh. However, it was argued by the UBT faction that the nomenclature difference in the 2018 leadership structure and the SS Constitution is not a relevant factor for the purpose of deciding the preliminary issue. Even though I have held in paragraph 117 that 2000 leadership structure is not at all in conformity with SS Constitution, I shall consider this submission. The Constitution of Shiv Sena provides for Shiv Sena Pramukh. The submission of the petitioner that Shiv Sena Pramukh mentioned in the SS Constitution is the same post of Shiv Sena Paksha Pramukh termed in the 2018 leadership structure. By relying on the powers of Shiv Sena Pramukh, it was argued by the UBT faction that he is the authority under the party constitution vested with the powers to remove any member of the party. Thus, it was further argued that an authority who is vested with such power of removal reflects the will of political party with respect to removal of members from and for anti-party activities. However, a complete reading of the said provision in the party constitution reveals that the said submission is factually wrong. The said provision in relation to the powers of Shiv Sena Pramukh clearly provides that such a power is not absolute and it has to be exercised in consultation with the Rashtriya Karyakarani. Further, it has to be noted that such a power is only available to the Shiv Sena Pramukh for the purpose of removal of members mentioned in Article 8, Schedule B of the said Constitution. The said schedule does not deal with leaders of the party. Leaders of the party is given under Schedule A of the said article. Thus, Shiv Sena Pramukh does not have any power to remove any leader of the party. Thus, the submission of the petitioner that Shri Uddhav Thackeray, Vide, letter dated 30/6/2022, had removed Shri Eknath Shinde from the post of Shiv Sena leader cannot be accepted, as such power are not vested with the party president. Hence, on this ground also, the submission that the decision and or the will of the Paksha Pramukh is synonymous with the will of the political party cannot be accepted. If this proposition is accepted, then in a situation where the party president, who is also a legislator, itself defects, then he could simply escape the wrath of the 10th schedule by pleading that his decision is the will of the party. Further, if this proposition is to be accepted, it would mean that no member can ever voice concern against the party president, and the party president might possibly be able to seek disqualification against any member who questions his credibility. This would run contrary to the concept of intra-party dissent. In view of the clear and unequivocal finding of the Honorable Supreme Court at paragraph 183 to 190 of Subhash Desai, I will be falling foul of the judgment of the Honorable Supreme Court in Kyoto Holohan, wherein the constitutional validity of the 10th schedule was itself upheld on the grounds that it is not an anti-dissent law, if this proposition is accepted. I shall now proceed to consider whether the will of the majority leaders in the 2018 leadership structure is synonymous with the will of the political party. An alternate submission was made that even if the Paksha Pramukh is not accepted as the repository of the will of the political party, the decision of the leadership structure has to be construed as synonymous with the will of the political party. This proposition is also devoid of merit, and I do not find any substance in it for following reasons.
in a circumstance where there is no dispute amongst the leaders identifiable by the constitution of a political party, the proposition would have held water. However, the factual matrix of the present matter is different. This is a matter where there is a dispute within the leadership structure itself. It is to be noted that in the present matter, rival factions have emerged in the legislature party, political party, and thus inevitably amongst leaders of the party as well. Thus, it would not be wise to apply this proposition in the present matter. The existence of split stroke rift in the leadership structure is admitted by the petitioner and or the UBT faction, as can be inferred from the petitioner's affidavit in lieu of examination in chief of PW1, petitioner himself, that the leader of the UBT faction did not have the support of all the members of the 2018 leadership structure when rival factions emerged. Thus, the submission that the decision of the leadership structure has to be construed as synonymous with the will of the political party could have perhaps be applied in a situation where there is a dispute between some members of the party and the elected leadership. In such a case, the leadership of the party could have possibly taken the stand that their decision would have to be taken as the decision and will of the political party until they are so removed from the leadership structure by a mechanism recognized by the constitution of the said political party. However, as I have noted earlier, in the present matter, rival claims have emerged wherein the leadership structure about the leadership within the leadership structure about the leadership itself. In such a situation, one leader's contention that his will is the will of the political party would be contradiction in terms. Thus, when there is a vertical rift in the party and two factions within the said leadership structure emerge as a result of the said rift, leaders of either faction, both Shri Uddhav Thackeray and Shri Eknath Shinde, could equally claim to represent the will of the political party. In that case, it would not be appropriate to take their decision as the decision that carries the will and wish of the political party when the question of which faction is the political party is being considered. There possibly lies one more aspect which could be considered. Does the stand/stroke decision of the majority members of the leaders within the leadership structure, identifiable and appointed according to the constitution of the political party, could be construed as the will and desire of the political party in the event there is a dispute within the leadership structure? For the purpose of answering this question, one must look into the constitution of the political party. In an event where the party constitution provides for a mechanism to resolve a conflict of decision within the leadership structure, then in that case it would have been a guiding factor. However, if the party constitution does not provide for such a mechanism, then in that case it would not be appropriate to say that the decision of the majority leaders would have to be accepted as the one which conveys the will of the political party. This aspect need not be further considered in view of the fact that in any case UBT faction has not placed any material on record or even suggest that any meeting of the Rashtriya Karyakarni was called for where any decision in relation to the real political party was resolved so as to identify the leaders and or the whip who carried the will of the political party. Thus, in the absence of any such material, including any majority decision of the Rashtriya Karyakarni in relation to the real political party, identifying the leader and or the whip who carried the will of the political party would be an impossible task. Any conclusion reached would be without basis in law and evidence of fact. The submission that the UBT faction shall be taken as a real political party is entirely based on the conjuncture that if there will be a decision taken in relation to the political party by Rashtriya Karyakarni,
then UBT faction would have had the majority. At this juncture, the petitioner's claim about a meeting purportedly held on 25th June 2022 has to be dealt with. It is the petitioner's case that Rashtriya Karyakarani meeting was held on 25th June 2022 and certain resolutions were passed. In support of this case, petitioner has produced certain resolutions of 25th June 2022. Those documents are disputed by respondents. Mr. Jetmalani, learned counsel for respondent, objected to the said documents being considered on the ground that they were forged and fabricated, and demonstrated this before me by showing two separate documents, one annexed by the petitioner Shri Sunil Prabhu to his affidavit in lieu of examination of in chief, and the other set of the same documents which are annexed to the Supreme Court Convenience Compilation Volume 2. In the first set of documents annexed to the affidavit in lieu of examination in chief, termed as minutes of the meeting of Rashtriya Karyakarani, and purportedly 7 resolutions passed in the said meeting. In none of the resolutions there is any signature of any person whose name are shown on the said document. Only on page 105 of Sri Sunil Prabhu's affidavit in lieu of examination in chief, there is a sole signature of Sri Vinayak Raut, who is shown as Shiv Sena secretary. The perusal of the said document shows that the meeting was termed as Rashtriya Karyakarani. In the second set of documents, which are annexed to the Supreme Court Convenience Compilation Volume 2, the resolutions are shown on different pages, and they are not part of any minutes which was annexed to the affidavit in lieu of examination in chief of Sri Sunil Prabhu. These resolutions are shown on the letterhead of Shiv Sena, Rashtriya Karyakarani Baitak into bracket Pratinidhi Sabha. Petitioner relied on these documents to show that 7 resolutions have been passed, but in none of these documents there is even a single signature, save and except for signature of 2 persons. The name mentioned as proposer and seconder are not even members of Rashtriya Karyakarani, like Sri Rahul Shevale, who is not a member of Rashtriya Karyakarani, who has stepped into the witnesses and led evidence that there was no such meeting. The same is the case with Sri Vinayak Raut and Sri Arvind Sawant. They are also not members of the said Rashtriya Karyakarani. The petitioner had claimed that the said meeting was held on 25/6/2022 at Sena Bhavan, whereas Sri Uddhav Thackeray claimed that the said meeting was held through video conference. This has been stated by Uddhav Thackeray in his submission before the Election Commission filed on 9/1/2023. This itself casts a doubt on the authenticity of the documents and holding of any such meeting of either Rashtriya Karyakarani or Pratinidhi Sabha. The petitioner himself is not sure whether it was Rashtriya Karyakarani or Pratinidhi Sabha. Thus, in view of the above said documents, the said documents cannot be permitted to be relied on. Petitioner suggests that a look into how the Shiv Sena settled conflict or decisions within the leadership structure in the past might shed some light into this. However, in the present matter, no such material are placed before me to even suggest such instances which happened in the past, where the majority decision within the leadership structure is taken as the will of the political party. It is to be also noted that the petitioner has neither placed nor provided any material to show that historically the decision of the majority within the leadership structure is taken to be the final decision of the political party whenever there was a conflict of decision within the leadership structure. Thus, for this reason also, it would not be appropriate and correct to accept the proposition that the decision of the majority leaders within the leadership structure would have to be accepted as one which conveys the will of the political party. As the
As a passing note, I must also add that the majority rule possibly could have been applied in a normal situation where there is dissent in respect to some policy and or administrative decision of the party. However, such a simple rule stroke test shall not be applied to determine an essential question in existential question in relation to the political party, such as in the present matter, where which faction is the real political party is required to be determined. Thus, in view of the decisions recorded herein above, I am not inclined to accept submissions of the UBT faction that will of the majority leaders in the 2018 leadership structure is synonymous with the will of the political party. Thus, from paragraph 112 to 128, I have dealt with whether the relevant leadership structure read with the Shiv Sena constitution, SS constitution, provides answer to the question which faction is the real political party. In view of the same, I record my conclusion and finding thereon as under. The 2018 leadership structure is not at all in conformity with the constitution of Shiv Sena and thus does not provide a reliable outcome and or answer to the question which faction is the real political party and hence cannot be relied upon to determine the preliminary issue. Decision of the Paksha Pramukh is not synonymous with the will of the political party and thus if there is a rift in the leadership structure, the decision of the Paksha Pramukh cannot be taken as the will of the political party. When there is a vertical rift in the horizontal leadership hierarchy of the political party and both the factions within the said leadership structure emerged as a result claim to represent the will of the political party, it would not be appropriate to apply the test of which of the said faction decision carries the will and wish of the political party. In the case of Shiv Sena political party, will of the majority leaders in the 2018 leadership structure cannot be said to be synonymous with the will of the political party. In view of the findings recorded in the preceding paragraph, I hold that the 2018 leadership structure read with the SS Constitution does not provide any reliable answer to the question which faction is the real political party and consequently the 2018 leadership structure cannot be yardstick to determine which faction is the real political party. With regards to the legislative majority, I am not going to spend much time because that question is rather clear. In view of the above observations and findings, I hold as follows. Which faction is the real political party is discernible from legislative majority which existed when the rival factions emerged. Legislative majority which existed when the rival factions emerged can be discerned and or inferred from 1. The Shinde faction resolution dated 21st June 2022 and 23rd June 2022 available on record of the legislature secretariat and the admitted position which can be inferred from the initiation of petitions against 38 legislators of Shinde faction by the UBT faction. Shinde faction had an overwhelming majority of 37 out of 55 MLAs with the rival when the rival faction emerged. From my analysis, observations, conclusions and findings recorded in paragraph 82 to 144 herein above, I hold that Shinde faction was the real Shiv Sena political party when rival factions emerged on 21st June 2022. In view of my findings that the Shinde faction was the real political party when the rival faction emerged and that Shri Sunil Prabhu
ceased to be the duly authorized whip from 21st June 2022, I further conclude that Shri Bharat Gogawale was validly appointed as the whip, as that was the reflection of the will of the Shiv Sena political party as on 21st June 2023. Following are the final conclusions, which is again a summary. Have the respondents incurred disqualification in terms of paragraph 21A of the 10th schedule of the Constitution on account of their acts, omissions and conduct? I will also read the final conclusion. Following are the final conclusions from the analysis, observations, conclusions, findings and rulings recorded from paragraph 82 to paragraph 158 herein above. I conclude as follows. Shinde faction was the real Shiv Sena political party when the rival factions emerged on 21st June 2022. Shri Sunil Prabhu ceased to be the duly authorized whip from 21st June 2022. Shri Bharat Gogawale was validly appointed as the whip of Shiv Sena political party on 21st June 2023. Shri Eknath Shinde was validly appointed as the leader of the Shiv Sena political party on 21st June 2023. Have the respondents incurred disqualification in terms of paragraph 21A of the 10th schedule of the Constitution on account of their acts, omissions and conduct? Petitioner has contended that the respondents are liable to be disqualified on various grounds. Both the petitioners and respondents' submission are recorded in section 2 herein above. The various grounds on which the petitioner based the plea for disqualification is dealt with, where the alleged conduct of the respondent is purportedly becoming totally incommunicado, attracts disqualification under paragraph 2(1)(a) of the 10th schedule. Whether the alleged conduct of the respondents in purportedly becoming totally incommunicado attracts disqualification under paragraph 2 subclause 1 subclause A of the 10th schedule. The first ground on which the petitioner sought disqualification of the respondents is that the respondents became incommunicado. The submission cannot be accepted and the respondents cannot be held to be disqualified on this ground for the following reasons. The ground is a mere allegation, and apart from mere assertion that the respondents have gone incommunicado, the petitioner has not put forth any evidence or material to substantiate it. For instance, the petitioner has not provided any material about who was sought to be contacted and by whom, when such an attempt was made, etc. A mere unsubstantiated statement that the legislators have gone incommunicado cannot even be a ground to attract disqualification under paragraph 2(1)(a) of the 10th schedule. When rival factions emerge in a political party, especially within the leadership, it is possible for both the factions to allege that the other faction has gone incommunicado. In such a circumstance, especially in the light of the law laid down by the apex court in Subhash Desai Supra, it would not be correct to hold any faction to have incurred disqualification for going incommunicado without first determining which of the faction is the real political party, reflecting the will of the political party. Also, having held that the Shinde faction was the real political party when the rival factions emerged, the submission of the petitioner that the respondents have gone incommunicado ceases to hold any meaning for the purpose of disqualification. On the 20th of June 2022, elections for the Legislative Council were held. In his cross-examination, Shri Sunil Prabhu, PW1, stated that all the MLAs were present for the same. In the face of this evidence, it would not be possible to accept that the legislators had gone incommunicado. Respondents have placed that they have been in touch with the UBT faction. They substantiated it by stating that Shri Milind Narvekar and Shri Ravindra Phatak, MLC, of the UBT faction had gone to Surat and met Shri Eknath Shinde and other respondents on 21st June 2022 on the instructions of Shri Uddhav Thackeray. This fact was not denied by the petitioner Shri Sunil Prabhu when a suggestion was put to him
in the cross-examination. In fact, the petitioner admitted that Shri Milind Narvekar and Shri Ravindra Phatak MLC of the UBT faction had gone to Surat and met Shri Eknath Shinde and other respondents. Also, three of the witnesses for respondents have testified that Shri Milind Narvekar and Shri Ravindra Phatak MLC of the UBT faction had gone to Surat and met Shri Eknath Shinde and other respondents. On 21st June 2022, on the instructions of Shri Uddhav Thackeray, the testimony stood the test of cross-examination and the petitioner could not establish otherwise. Thus, on this count alone, or this count also, it would not be possible to accept the legislators were incommunicado, Whether the deliberate absence of the respondent in the SSLP meetings purported to be held on 21st June 2022 attracts disqualification under paragraph 21A of the 10th schedule. The second ground on which the disqualification is sought is that the respondent deliberately remained absent in the SSLP meeting held on 21st June 2022. Petitioners relied on the attendance sheet register of the meeting dated 21st June 2022. After having considered the submission advanced on this ground, I hold that respondents cannot be held to be disqualified on this ground. In view of my conclusion that 1. The Shinde faction was the real political party when factions emerged, and 2. Shri Sunil Prabhu ceased to reflect the will of the political party from the moment the faction emerged. Thus, it would not be correct to say that Shri Sunil Prabhu had any authority to call any meeting of the SSLP. Hence, on this ground alone, petitioner's case that the respondents were liable to be disqualified for non-attendance of the meeting dated 21st June 2022 is liable to be rejected. Irrespective of the conclusion that may be reached about which faction was the real political party, respondents could not be held to be disqualified on the ground that they deliberately remained absent in the SSLP meeting held on 21st June 2022. This is because of the following reasons. Petitioner relied upon the attendance sheet of the 21st of June 2022 to claim that all those MLAs who were signed the said attendance sheet were present in the meeting, while those who did not sign were not present. Based on this document, the UBT faction claimed that respondents remained deliberately absent. A comparison of the original attendance sheet produced along with the affidavit in lieu of chief examination of the petitioner Shri Sunil Prabhu, PW1, with the copy of the attendance sheet produced and verified as a true copy along with the petition, reveals that the two do not match. There are glaring discrepancies. The copy claimed to be the original of the said attendance sheet has a handwritten date of 21st June 2022, whereas the copy verified as the true copy of the original produced along with the petition does not have it. Further, Shri Sunil Prabhu stated in his cross-examination that the documents relied as the attendance sheet was in fact a register of MLAs to whom the whip of 21st June 2022 was served and received. So, facts show: 1. There are glaring discrepancies in the said attendance sheet. 2. The statements of Shri Sunil Prabhu shows the document relied upon as attendance sheet of MLA present on 21st June 2022 is in fact a register of service and receipt of the whip dated 21st June 2022 of the MLAs. Thus, the said document is unreliable and cannot be taken as proof of non-attendance of respondents in the meeting held on 21st June 2022. Hence, on this count as well, petitioner's case that the respondents are liable to be disqualified for non-attendance of the meeting dated 21st June 2022 has to be rejected. Further, all the respondents have denied the receipt of any whip for attending the meeting on 21st June 2022. Countering this, petitioner Shri Sunil Prabhu in his affidavit
in lieu of examination in chief stated that the whip for 21st June 2022 meeting was sent via WhatsApp by Shri Manoj Harishchandra Chaugle to Shri Prabhakar Kaye, PA of Shri Eknath Shinde. In the cross-examination of Shri Sunil Prabhu stated that the whip was sent via WhatsApp to all the respondents, who according to him were not traceable. However, petitioner has not offered any statement or any material to even suggest that such WhatsApp messages were sent to other respondents. Thus, the petitioner has failed to establish that whip/notice was served upon the respondents in petition number 2/15, directing them to attend the meeting on 21st June 2022. As to the service of whip on Shri Eknath Shinde, the only material produced by the petitioner is an alleged screenshot of the WhatsApp message sent by one Shri Manoj Harishchandra Chaugle to one Shri Prabhakar Kaye. This does not constitute proof of any notice whip was served upon Shri Eknath Shinde, directing him to attend the meeting on 21st June 2022. Further, a perusal of the aforementioned WhatsApp message allegedly sent to the PA of Shri Eknath Shinde shows that the said message was sent at 12:31 p.m. on 21st June 2022 for a meeting which was allegedly scheduled for 12:30 p.m. Thus, it is abundantly clear that none of the respondents were ever served any notice whip for the alleged meeting dated 21st June 2022. Hence, on this ground alone, also, petitioner's case that the respondents were liable to be disqualified for non-attendance of the meeting dated 21st June 2022 must be rejected. The third ground on which the disqualification of respondent is sought is that the respondents deliberately remained absent in the SSLP meeting held on 22nd June 2022. Petitioner relied on the attendance sheet register of the meeting dated 22nd June 2022. After having considered the rival submissions, I hold that respondents cannot be held to be disqualified on this ground in view of my conclusion that 1. The Shinde faction was the real political party when rival factions emerged. 2. Shri Sunil Prabhu ceased to reflect the will of the political party from the moment rival factions emerged. Thus, it would not be correct to say that Shri Sunil Prabhu had any authority to call any meeting of the SSLP. Hence, on this ground alone, petitioner's case that the respondents were liable to be disqualified for non-attendance of the meeting dated 22nd June 2022 must be rejected. Again, even if I was to take different view about which faction was the real political party, still the respondents could not have been held disqualified on the grounds that respondent deliberately remained absent in the SSLP meeting held on 22nd June 2022 for the following reasons. I am unable to accept the petitioner's submission that non-attendance of the SSLP meeting would make the respondents liable to be disqualified under paragraph 2, 1A of the 10th schedule. I am of the view that non-attendance of party meetings, including legislature party meetings, would not attract disqualification under paragraph 2, 1A of the 10th schedule of the Constitution. Such an action cannot indicate that the members have voluntarily given up his membership of the political party. Not attending party meeting and voicing a difference of opinion outside the house are matters between the members and his party and have nothing to do with clause 2(1)(a) of the 10th schedule. Non-attendance of the meeting can at the most be termed as an act of dissent within the party. If viewed as a form of expression, it would be protected by freedom of speech and expression, which includes dissent and is not only an integral part of fundamental rights under Article 14, 19 and 21 of the Constitution, but is an aspect of the basic structure of the Constitution also. Therefore, even if the alleged non-attendance is seen as an expression of dissatisfaction, it cannot be treated as conduct attracting disqualification within the purview of paragraph 2(1)(a) of the 10th schedule. Further, I find the petitioner's
reliance on Shriman Bayasaheb Patil versus Karnataka Legislative Assembly 2020 2 SCC 595 is misplaced, as in that matter the disqualification was not only on the grounds of non-attendance of a party meeting but was found to attract disqualification when considered with the surrounding circumstances, such as non-attendance of the assembly session along with non-attendance of meetings. Petitioner relied upon the attendance sheet of the 22nd June 2022 to claim that all those MLAs who had signed the said attendance sheet were present in the meeting, while those who did not sign were not present. Based on this document, UBD faction claimed that respondents remained deliberately absent. A comparison of the original attendance sheet produced along with the affidavit in lieu of chief examination of the petitioner Shri Sunil Prabhu PW1 with the copy of the attendance sheet produced and verified as a true copy along with the petition reveals that the two do not match. There are glaring discrepancies. The copy claimed to be the original of the said attendance sheet has a handwritten portion on top in which it is not which is not present in the copy annexed to the petition, verified as the true copy of the original. The original of the said attendance sheet has 17 signatures, and in the copy annexed in the petition, verified as true copy of the original, has only 15 signatures. Thus, glaring discrepancies in the said attendance sheet makes the said document unreliable and hence cannot be taken as proof of deliberate non-attendance of respondents in the meeting held on 22nd June 2022. Hence, on this count as well, petitioner's case that the respondents are liable to be disqualified for non-attendance of the meeting dated 22nd June 2022 is liable to be rejected. In view of my conclusions reached above and the findings that the Shinde faction was the real political party when rival factions emerged, it would not be correct to say that respondents have incurred disqualification under paragraph 21A and the 10th schedule by passing the resolution dated 21st June 2022. Hence, on this ground alone, petitioner's case that the respondents are liable to be disqualified for passing the resolution dated 21st June 2022 must be rejected. The next ground on which disqualification of respondents is sought is that the respondents acted in concert with BJP. This ground is a mere allegation, and apart from the mere statement that the respondents have acted in concert with the BJP, the petitioner has not provided any material to substantiate the same. Thus, a bald, unsustained statement that the legislators have acted in concert with the BJP cannot be a ground to attract disqualification under paragraph 21A of the 10th schedule. The next ground on which the petitioner seeks the respondents' disqualification is that they made anti-party, anti-coalition statements. Again, this ground is a mere allegation, and apart from a mere statement that the respondents have made anti-party, anti-coalition statements, the petitioner has not provided any material to substantiate the same. Newspaper/media reports relied on the petitioner cannot be taken as conclusive evidence of anti-party activities. It can at most be only considered hearsay. Thus, a mere unsubstantiated statement cannot be ground to attract disqualification under paragraph 21A of the 10th schedule. In conclusion, I would like to make some observations about dissent, indiscipline, and what acts as indiscipline would attract disqualification under the 10th schedule. If some member or members in a given case go overboard and make some statements or do some acts which may be considered indiscipline, it would be for political party to deal with them appropriately. Looking at the degree and gravity of the indiscipline, the concerned member may be censored, admonished, or
reprimanded or given a mere extreme punishment such as suspension or expulsion from the party as may be warranted by party rules. The 10th schedule is not intended as a device to be used for imposing intra-party discipline, much less for administering the party. No party leadership can use the provisions of the 10th schedule as a deterrent to stifle the collective dissent of large number of members by threatening them with disqualification under the 10th schedule. In a given case, when a tussle for leadership arises between leaders in a political party, the elected members, as indeed the common party workers, usually cannot expect that the high office of the speaker can be used to eradicate opposition or quell dissent in party ranks by employing the mechanism of the 10th schedule. In any case, the speaker has no role to play in this game of political tussle between warring party leaders. The speaker merely goes to the letter of the law and the spirit behind introduction of penal consequences in the 10th schedule, which in my considered view is to preserve the democratic foundations of the legislature or the parliament. I must keep in mind this object underlying the 10th schedule and ensure that the dispute falls within the provisions of paragraph 21A and B, and that his powers are not sought to be invoked with ulterior motives for party gain. In view of my conclusions and findings recorded herein above, petition number 1 to 16 of 2022 are hereby dismissed. Group 3 deals with petition number 18, which is also under paragraph 21A. So I am only reading the operative part because the preliminary issues, the ruling will be the same on that. So I'll go to the operative part of it. You can deal with the judgment order with regards to the other aspects. Yeah. In view of my conclusion and findings recorded herein above, petition number 18 of 2022 is hereby dismissed. Group 4, petition number 19, which is filed by legislator belonging to the UBT faction under 21B, challenging the defiance of whip in the speaker's election. Petitioner has contended that the respondents are liable to be disqualified on various grounds. Both the petitioners and respondents' submission are recorded in section 2 herein above. However, the prayer for disqualification in the present petition is restricted to the alleged violation of whip dated 2nd July, allegedly issued by the petitioner in respect of the election of the speaker held on 3rd July 2022. Other amendments are all repetitions of submissions in petition number 1 to 16 and petition number 18 of 2022. Thus, my finding thereof may be read and referred to in respect of the amendments under paragraph 2, subclause 1, subclause A of the 10th schedule. Thus, the only ground on which the petitioner sought disqualification of respondent is that the respondent has violated the whip dated 2nd July, allegedly issued by the petitioner in respect of election of the speaker held on 3rd July 2022. This submission cannot be accepted and the respondents cannot be held to be disqualified in view of my conclusion in respect of the real political party that the Shinde faction was the real political party when the rival faction emerged, and Sri Sunil Prabhu ceased to reflect the will of the political party
from the moment rival factions emerged. Thus, it would not be correct to say that Sri Sunil Prabhu has any authority to issue any whip on 2nd June 2022. Hence, on this ground alone, petitioner's case that the respondents are liable to be disqualified for violation of whip dated 2nd July 2022 must be rejected. Irrespective of any conclusion that may be reached about which faction was the real political party, respondents could not be held to be disqualified on the ground that they violated the whip dated 2nd July 2022. This is because of the reasons recorded here and below. The petitioner has failed to prove the service of whip dated 2nd July 2022. Petitioner Shri Sunil Prabhu PW1 in his affidavit in lieu of examination in chief deposed that the whips dated 2nd July 2022 were sent by email to the email address of the respondents. He stated that Shri Vijay Joshi, an employee working in the Shiv Sena Vidhimandal Karyalay, Vidhan Bhavan, was instructed to send the whip. He further deposed that 2 whips dated 2nd July 2022 were sent by Shri Vijay Joshi to the respondents in disqualification petition number 19 and 21 of 2022. We did 3 emails dated 2nd July 2022. The said emails were produced along with the affidavit in lieu of evidence in chief. He further stated that email addresses of the respondents were taken from the email addresses mentioned in the official list of members of Maharashtra Legislative Assembly 2023 or as mentioned in a list furnished by the advocates for the respondents. We did the email dated 21st September 2023. Shri Vijay Joshi PW2 specifically filed affidavits in lieu of examination of chief and deposed that he was working in the Shiv Sena Vidhimandal Karyalay, Vidhan Bhavan in June 2022 and on instructions of Shri Sunil Prabhu sent 2 whips dated 2nd July 2022 to the MLA of Shiv Sena Legislature Party. We did 3 emails. That acknowledgements were taken. Thus, the witness who was specifically brought to depose in respect of the service of whip dated 2nd July 2022 made extremely contradictory statements in the affidavit in lieu of examination in chief and during cross-examination. Further, it is to be also noted that the acknowledgement talked about by Shri Vijay Joshi PW2 were never brought on record. Coupled with the above facts, respondents have demonstrated how some of the email IDs in the printout of the email produced by Shri Vijay Joshi are wrong. In view of the above, I hold that petitioner has not been able to establish the service of whip dated 2nd July 2022 and thus petitioner's case that the respondents were liable to be disqualified for violation of whip dated 2nd July 2022 must be rejected. Rule 3 subclause 5 of the members of Maharashtra Legislative Assembly disqualification on the grounds of defection rule 1986 provides that where a member belonging to any political party votes or abstains from voting in the assembly contrary to the directions issued by such political party or by any person or authority authorized by it in this behalf without obtaining in either case the prior permission of such political party, person or authority, the leader of the legislative party concerned, or shall as soon as may be thereafter and in any case within 30 days from the date of such voting or abstention inform the speaker as in form 2 whether such voting or abstention has or has not been condoned by such political party, persons or authority. From the record of the Legislature Secretariat, it is seen that the petitioner and or UBD faction has not complied with this rule. Thus, on this ground also, petitioner's case that the respondents were liable to be disqualified for violation of whip
dated 2nd July 2022 must be rejected. The Honorable Supreme Court in Kyoto Holohan and others at paragraph 123 SCC has held that, keeping in view the consequences of the disqualification, i.e. termination of the membership of a house, it would be appropriate that the directions or whip which results in disqualification under paragraph 21b is so worded as to clearly indicate that voting or abstaining from voting contrary to the said direction would result in incurring the disqualification under paragraph 21b of the 10th schedule, so that the member concerned has foreknowledge of the consequences following from the conduct in voting or abstaining from voting contrary to such a direction. A perusal of the whip dated 2nd June 2022 shows that the whip dated 2nd June 2022 does not contain any words which would indicate that the said whip, if not allowed, would result in the disqualification. Thus, on this count as well, petitioner's case that the respondents were liable to be disqualified for violation of the whip dated 2nd June 2022 must be rejected. At this juncture, I intend to look into respondent's submission that a whip cannot be issued in an election to the post of speakers has to be considered, even though the learned counsel for the petitioner submitted that in normal course of events no whip is issued for the election of the post of the speaker, but he submitted that the election held on 3rd July 2022 was not in normal course, but it was crucial event linked to the sustenance of the government. Petitioner further submitted that in any election where a candidate has been set up by the political party, then in that case the directions of the political party are binding on the legislator in important elections. At the outset itself, I must state that the record that the petitioner's submission that in a speaker's election candidates are set up by a political party is factually wrong. As a convention, the candidates are not usually seen as candidates set up by political party. In the present case also, Sri Rajan Salvi was not set up as a candidate of Shiv Sena, but his notice of nomination was moved by a legislator affiliated to the NCP and seconded by legislator affiliated to the INC. This clearly indicates that candidates for the election of speaker are not set up by political parties. In view of the same, the petitioner's own submission, a whip could not have been issued in the election of a speaker as the candidate was not set up by any political party. In view of my conclusions and findings recorded herein above, petition number 19 of 2022 is hereby dismissed. Petition number Group 6, which consists of petition number 21, again filed by a legislator belonging to the UBT faction under 2(1)(b) for defiance of whip issued during the confidence motion. I will only read the operative part and you can refer to the judgment for the details. The preliminary issue has already been decided in the previous orders, so that will apply to this as well. In view of my conclusions and findings recorded herein above, petition number 21 of 2022 is hereby dismissed. Now we shall deal with Group 5, being petition number 22 to 24, which have been filed by legislator belonging to the Shinde faction under paragraph 2(1)(a) and paragraph 2(1)(b) of the 10th schedule of the Constitution of India. Again, here I am not dealing with the preliminary issue which has already been ruled in the previous order. So I will directly go disqualification petition number 20
and 22 to 34 of 2022 has been filed by the petitioner Shri Bharat Gogawle against Shri Nitin Chandrakant Deshmukh and 13 other members of the 14th Maharashtra Legislative Assembly under paragraph 21A and paragraph 21B of the 10th schedule of the Constitution, inter alia on the following grounds: that A. Respondents have by their conduct voluntarily given up their membership of the SSLP, and 2. Respondents have voted against the whip issued on 3rd July 2022, wherein all members of the SSLP were issued directions to vote in favor of the confidence motion held on 4th July 2022. I'll straight away go to my analysis, observations and findings. The issue as to which faction was the real political party when the rival factions emerged and who was the duly authorized whip and the leader has been extensively discussed and decided in disqualification petition 1 to 16, group number 1. Since the genesis of both this group and the said group is the same, the preliminary issue is common. Thus, the said decision on preliminary issue decided in disqualification petition number 1 to 16 of 2022 be read as the decision hereunder. Petitioner has contended Petitioner has contended that the respondents are liable to be disqualified under paragraph 21A of the 10th schedule. This submission cannot be accepted and the respondents cannot be held to be disqualified on the grounds for the reasons that this ground is a mere allegation, and apart from mere assertion that the respondents have voluntarily given up the membership of SSLP, the petitioner has not put forth any evidence or material to substantiate it. A mere unsubstantiated statement that the legislators have voluntarily given up the membership cannot be a ground to attract disqualification under paragraph 21A of the 10th schedule. I have perused my record as well as a copy of the whip issued by the petitioner, which is signed by the petitioner as Chief Whip and Shri Eknath Shinde as the leader of the legislature party. Though the petitioner tried to show that the said whip was served and delivered on the respondents, the petitioner has failed to prove the service of the whip on each and every MLA of Shiv Sena. I have also examined in detail the cross-examination of the petitioner, Shri Bharat Gogawle, and have found major inconsistency in the answers regarding physical service of the whip, and therefore this evidence cannot be accepted. Insofar as delivery by WhatsApp is concerned, the same also was produced on the last day of the evidence despite ample opportunity for the same. Even the pleadings filed by the petitioner are silent on the issue of service. In these circumstances, it will not be justifiable for me to take on record a document purporting to be a screenshot of WhatsApp messages which were admittedly sent through a third person mobile number, i.e. one Mr. Santosh Kadam, who also did not step into the witness box. Thus, petitioner's plea to disqualify respondents cannot be accepted. The Honorable Supreme Court in Kyoto Hulyan at paragraph 123 SCC has held that, keeping in view the consequences of the disqualification, termination of the membership of a house, it would be appropriate that the decision of whip which results in such disqualification under paragraph 21B is so worded as to clearly indicate that voting or abstaining from voting contrary to the said directions would result in incurring the disqualification under paragraph 21B of the 10th schedule, so that the member concerned has foreknowledge of the consequences following from his conduct in voting or abstaining from voting contrary to such a direction. A perusal of the whip dated 3rd July 2022 shows that it does not contain any words which would indicate that the said whip, if not allowed, would result in disqualification. Thus, on this count as well, the petitioner's case that the respondents are liable to be disqualified for violation of whip dated
3rd July 2022 must be rejected. Rule 3 subclause 5 of members of Maharashtra Legislative Assembly disqualification on grounds of defection rule 1986 provides that where a member belonging to any political party votes or abstains from voting in the assembly contrary to any directions issued by such political party or by any person or authority authorized by it in this behalf without obtaining in either case the prior permission of such political party, person or authority, the leader of the legislature party concerned or shall as soon as may be thereafter and in any case within 30 days from the date of such voting or abstinence inform the speaker as in form 2 whether such voting or abstinence has or has not been condoned by such political party, person or authority. From the records of the legislature secretariat, it is seen that the petitioner has not complied with this rule. Thus, on this ground also petitioner's case that the respondents are liable to be disqualified for violation of whip dated 2nd July 2022 must be rejected. In view of my conclusion, the findings recorded herein above, petition number 20 and 22 to 34 of 2022 are hereby dismissed. Group 2, petition number 17 against 2 independent MLAs and 1 Mr. Bachchu Kadu of PJP party. The same are dismissed. Yeah, you can apply for certified copies. We'll provide you with a mail as well as hard copies.
आताच्या घडीची मोठी बातमी समोर आलेली आहे। विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वात मोठा निकाल दिलेला आहे। संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या आमदार अपात्रतेकडे हा जो निकाल होता तो आता विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेला आहे। शिंदेंच्या बाजूने मोठा निकाल लागलेला आहे। सीएम शिंदेंची शिवसेना खरी असा मोठा निकाल विधानसभा अध्यक्षांनी दिला आणि त्याचबरोबर दोन्हीकडच्या याचिका फेटाळून अपात्रतेचा जो निकाल होता
तो सुद्धा आलेला आहे। दोन्ही गटाचे आमदार आहेत ते पात्र ठरलेले आहेत आणि त्यानंतर संपूर्ण देशभर, संपूर्ण राज्यभरात आणि सिंधुदुर्गात सुद्धा जल्लोष पाहायला मिळतोय। पाहुयात विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय देताना नेमके कोणते मुद्दे मांडले होते। शिवसेनेची 2018ची घटना ग्राह्य धरली। योगेश कदम यांची साक्षही महत्वाची ठरली। निवडणूक आयोगाकडून मिळालेली शिवसेनेची घटना खरी। 2018 साली घटनेत केलेला बदल ग्राह्य नाही। 2018ची घटना मान्य करा ही ठाकरे गटानं केलेली मागणी ग्राह्य धरण्यात आलेली नाही। ठाकरे गटानं दिलेली घटना मान्य नाही। 2018 सालची घटनेत केलेली दुरुस्ती वैध नाही। विधानसभा अध्यक्षांनी हे महत्वाचं निरीक्षण नोंदवलं। 23 जानेवारी 2018 मध्ये सेनेत अंतर्गत निवडणूक झाली नाही। 21 जून 2022 ला शिवसेनेत 2 गट पडलेत। नेतृत्वाची रचना तपासण्यापुरताच पक्षघटनेचा आधार घेतलाय। पक्षप्रमुखांचं मत अंतिम, याच्याशी मी सहमत नाही। राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा निर्णय अंतिम। शिंदेंना पदावरून हटवण्याचा ठाकरेंना अधिकार नाही। ठाकरे एकटे पदावरून कुणालाही काढू शकत नाही, असं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण विधानसभा अध्यक्षांनी नोंदवलेलं आहे। पक्ष कुणाचा हे ठरवण्यासाठी बहुमताचा विचार करण्यात आलेला आहे। केवळ ठाकरे किंवा शिंदेंचं मत ग्राह्य धरता येणार नाही, असं सुद्धा विधानसभा अध्यक्षांनी नमूद केलंय। बहुतांश नेत्यांचा निर्णय म्हणजे पक्षाचा निर्णय असं गृहीत धरता येणार नाही। 2018ची पदरचना सेनेच्या घटनेशी सुसंगत नाही, त्यामुळे ठाकरे गटाचा युक्तिवाद मान्य नसल्याचं म्हणत शिंदेंचा गट हीच खरी शिवसेना असं म्हणत विधानसभा अध्यक्षांनी यावर शिक्कामोर्तब केलं। भरत गोगावलेंचा व्हीप यामुळे वैध ठरवण्यात आलेला आहे आणि सुनील प्रभूंचा व्हीप हा अवैध मानण्यात आलेला आहे आणि त्यानंतर शिंदे गटानं जल्लोष केलेला पाहायला मिळतोय। त्यानंतर अपात्रतेसंदर्भात सुद्धा महत्वाचा निकाल विधानसभा अध्यक्षांनी दिलाय। एकनाथ शिंदेंची शिवसेनाच खरी असं म्हणत त्यांनी शिंदेंचे 16ही आमदार जे होते ते पात्र ठरवलेले आहेत आणि त्याचबरोबर ठाकरेंना मोठा धक्का बसला असला, शिवसेना हातातून गेली असली तरी ठाकरेंचे 14 आमदार होते त्यांच्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार होती, ते सुद्धा आमदार पात्र ठरल्याचं आपल्याला दिसतंय। आणि या निर्णयानंतर संपूर्ण राज्यभर आणि त्याचबरोबर सिंधुदुर्गातही जल्लोष करण्यात आल्याचं आपल्याला पाहायला मिळालं। मात्र या संपूर्ण निकालावर ठाकरे गट नाराज असल्याचं दिसून आलं। आदित्य ठाकरे यांनी प्रतिक्रिया दिली। आदित्य ठाकरेंनी आता या निकालासंदर्भात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचं म्हटलं। याबाबत आदित्य ठाकरे नेमके काय म्हणाले होते ते आपण पाहणार आहोत। थेट जाऊयात आदित्य ठाकरेंकडे। चेक करा ना, निर्णय काय अपात्र एक मिनिट, विधानसभा अध्यक्षांनी काही निरीक्षण नोंदवलेले आहेत। त्याच्यानुसार उभाटा गटाने राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक घेतली नाही। पक्ष प्रमुखाला सर्वोच्च अधिकार देणं लोकशाहीला घातक आहे असं म्हटलेलं आहे आणि त्याचबरोबर ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांना हटवल्याचं मान्य करता येणार नाही असं म्हटलंय। इथपर्यंत महत्वाची गोष्ट हीच आहे की जर मूळ राजकीय पक्ष हे आपल्या अध्यक्षांनी ट्रायब्युनल म्हणून त्यांना दिला तर ह्यापेक्षा निर्लज्ज हत्या लोकशाहीची दुसरी कुठची ठरू शकत नाही। जसं मी सांगितलं की आजचा दिवस महत्वाचा आहे। मला वाटतं आज पण आता रीडिंग चालू आहे, जास्तीच्या बोलण्यापेक्षा एकच महत्वाचं याच्यात हे देशासाठी मोठे संकेत आहेत की येणाऱ्या 2024 मध्ये जर अशी गद्दारी लेजिटिमाइज झाली, घाणेरडं राजकारण लेजिटिमाइज झालं, खोक्यांचं राजकारण लेजिटिमाइज झालं तर आपलं संविधान भाजपला बदलायचं आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहून दिले संविधान भाजपला मान्य नाही आणि स्वतःचं संविधान लिहायचं आहे, हे स्पष्ट होईल। पक्ष प्रमुखांचा सर्वोच्च अधिकार देणं हा लोकशाहीसाठी घातक बरोबर आहे, पण त्यांचं म्हणणं आहे। 10 एवढे वर्ष जेव्हा राहुल नार्वेकर आमच्यात होते मग ते कुठच्या पक्षप्रमुखाचे आदेश घेत होते, कुठच्या पक्षप्रमुखांच्या तिकीटवर लढत होते, एबी फॉर्म कोणाकडून घेत होते हे तरी त्यांनी लक्षात ठेवा। आणि मला वाटतं एवढं निर्लज्ज हत्या लोकशाहीची दिवसाढवळ्या ही कधीही आपल्या देशात किंवा 75 वर्षाच्या इतिहास पाहिली नाही। उलट तपासणीला उद्धव ठाकरे हजर राहिले नाहीत, त्यामुळे त्यांनी जे काही प्रतिज्ञापत्र त्या गटाकडून देण्यात आलं ते अपात्र आम्ही ठरवतोय असं देखील त्यांचं म्हणणं। मला वाटतं उलट तपासणी आता ह्या सरकारची, खोके सरकारची लोकशाहीमध्ये जनता करेल। सुप्रीम कोर्टाकडून अपेक्षा आहे पण आता जास्ती अपेक्षा आहे जनतेकडून। काय 2018 मध्ये जी काही नेमणूक झालेली आहे ती घटनेला धरून नाहीये,
आणि राष्ट्रीय कार्यकारिणीला सगळ्यात मोठं अधिकार असताना पक्षप्रमुखांना अधिकार देता येणार नाही अशा शिवसेनेची घटना हास्यास्पद गोष्ट अशी आहे की ते सगळं व्हिडिओ रेकॉर्डिंग हे आपण पाहिलं असेल इलेक्शन कमिशनकडे दिलेलं आहे आणि हे सगळंच आपल्या डोळ्यादेखत झालं होतं. आपण देखील तिथे होतात. मुख्य गोष्ट पुन्हा एकदा आहे की जगाला आता कळलेलं आहे की आपल्या देशात लोकशाही मारली गेलेली आहे, हिटलरशाही सुरू झालेली आहे. कायदेशीर लढाई लढणार आहात. कायदेशीर तर ही प्रतिक्रिया होती आदित्य ठाकरेंची. लोकशाहीची हत्या झाली या निकालानं असं सुद्धा त्यांनी नमूद केलं आणि त्याचबरोबर विधानसभा अध्यक्ष जेव्हा शिवसेनेत होते तेव्हा ते नेमके कुठल्या शिवसेनेत होते असं म्हणत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचं म्हटलंय. आणि त्याचबरोबर आता पाहणार आहोत सिंधुदुर्गात कशा पद्धतीनं जल्लोष झाला. सुरुवातीला जाऊया मालवणात फटाके फोडत शिवसेनेनं जल्लोष केलाय आणि त्यापूर्वी आपण पाहणार आहोत दीपक केसरकर यांची प्रतिक्रिया. शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर हे सध्या लाईव्ह आहेत, पाहूया. हॅलो खंडू आया सगळ्यांना कव्हर करा रे. कोपरा मारत घ्या. दिसतोस का? आज जो निर्णय आदरणीय अध्यक्ष महोदयांनी दिलेला आहे त्याच्यामध्ये आमचा पक्ष हा मूळ पक्ष असल्याचं सिद्ध झालेलं आहे. पूर्वी सुद्धा इलेक्शन कमिशनने तोच निकाल दिलेला आहे आणि जी ॲलिगेशन्स करण्यात आलेली होती की आम्ही व्हीपचं उल्लंघन केलेलं आहे किंवा एखाद्या मीटिंगला अनुपस्थित राहिल्यामुळे डिस्क्वालिफिकेशन होतं हे सुद्धा त्यांनी मान्य केलेलं नाही आहे. ते आणि पक्षामध्ये मतांतर असणं आणि पक्षाचा आदेश मोडणं या दोन वेगवेगळ्या बाबी आहेत हे सुद्धा स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे पक्षांतर्गत सुद्धा लोकशाही असली पाहिजे हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालेलं आहे. हा एका अर्थाने लोकशाहीचा विजय आहे आणि आमच्या पक्षाच्या व्हीपला स्पीकरने मान्यता दिली असताना सुद्धा आमच्या व्हीपचा आदेश मोडला याच्याबद्दल डिस्क्वालिफिकेशनची जी मागणी आम्ही केलेली होती ती सुद्धा त्यांनी अमान्य केलेली आहे. त्याच्यामुळे ती अमान्य होणं हे एका दृष्टीने आम्ही केलेली मागणी ही मान्य झाली नाही याचं सुद्धा थोडंसं जरी आम्हाला वाईट वाटत असलं तरी याबाबत काय करायचं हा अंतिम निर्णय वकिलांची चर्चा केल्यानंतर आमचे नेते श्री एकनाथजी शिंदे साहेब घेतील. परंतु पक्षांतर्गत सुद्धा लोकशाही राहिली पाहिजे आणि एकच व्यक्तीचं मत म्हणजे पक्षाचं मत नाही हे निर्विवादपणे सिद्ध झालेलं आहे. त्याच्यामुळे पार्टीज विल म्हणजे पक्षाला काय वाटतं म्हणजे त्यातील सर्व नेत्यांना काय वाटतं याला महत्त्व हे स्पीकरने दिलेलं आहे आणि पूर्वीच्या सुद्धा सुप्रीम कोर्टचे जे निकाल आहेत त्याच्यामध्ये हे प्रेरित झालेलं आहे. कारण शेवटी लोकप्रतिनिधींना जनता निवडून देत असते आणि त्याच्यामुळे जनतेच्या समोर ज्याला आपण जातो त्याला कोणता विचार घेऊन गेलो असतो हा सुद्धा मुद्दा महत्त्वाचा असतो. परंतु त्या मुद्द्याची चर्चा ज्यावेळेला आमच्याकडे निकालाची पूर्ण प्रत प्राप्त होईल त्यावेळेला त्याच्यावर आम्ही कॉमेंट करू शकू. पण आजचा जरी दिवस असा आहे की महाराष्ट्राच्या जनतेने आम्हाला युती म्हणून निवडून दिलेलं होतं आणि तो महाराष्ट्राच्या जनतेने दिलेला कौल आणि त्याच्याबरोबर आम्ही राहिलो पक्षाच्या विचारसरणीबरोबर राहिलो आणि एकच व्यक्तीला स्वतः पक्ष म्हणून
त्या ठिकाणी मतं देता येणार नाहीत. कलेक्टिव्ह डिसिजन पक्षाचा असायला लागेल आणि पक्षामध्ये सुद्धा लोकशाही असायला लागेल, हे त्या ठिकाणी आलेलं आहे. आणि 1999ची जी घटना आहे, 2018 मध्ये ज्या दुरुस्त्या केल्या त्या सुद्धा या ठिकाणी गृहीत धरलेल्या नाहीत. आणि त्याच्यामुळे एका अर्थाने आम्ही जे सांगत होतो की नवीन जी घटनेमध्ये दुरुस्ती केलेली आहे ती लोकशाहीला पूरक नाही, त्याला इलेक्शन कमिशनची मान्यता घेतलेली नाही, हे सगळे मुद्दे त्या ठिकाणी मान्य झालेले आहेत. आणि त्याच्यामुळे या निकालामुळे लोकशाहीला प्रेरणा मिळेल. पक्षातले निर्णय हे सुद्धा लोकशाही प्रक्रियेमधून घेतले गेले पाहिजेत. हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झालेलं आहे. आपला लोकशाही मानणारा आणि लोकशाहीने चालणारा देश आहे आणि त्याच्यामुळे सर्वत्र लोकशाही पाहिजे. पक्षाच्या घटनेमध्ये सुद्धा लोकशाही पाहिजे. हे जे काही इलेक्शन कमिशनने पूर्वी सुद्धा प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीला कळवलेलं आहे त्याचीच अंमलबजावणी झाली पाहिजे. हे आता निश्चित झालेलं आहे. या ठिकाणी इसके बारे में आपल्याला मराठीमध्ये याचं एक्सप्लेनेशन अगोदर पाहिजे की हिंदीमध्ये? हे बघा, आपल्याला काहीतरी चुकीचं इंटरप्रिटेशन हे सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाबद्दल केलं जात आहे. सुप्रीम कोर्टाने असं सांगितलं होतं की अगोदर तुम्ही आयडेंटिफाय करा की कुठली पॉलिटिकल पार्टी आहे आणि त्यानंतर तुम्ही त्या व्हीपला मान्यता दिलेली आहे. आणि त्यामुळे त्यांनी तो निर्णय दिलेला होता. पण त्याच निर्णयामध्ये असं म्हटलेलं आहे की या संदर्भात डिटेलमध्ये जाऊन कुठली पॉलिटिकल पार्टी आहे हे तुम्ही निश्चित केलं पाहिजे आणि ते त्यांनी निश्चित केलेलं आहे. आणि त्याच्यामुळे त्यांनी दिलेला निर्णय हा सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्देशानुसारच आहे. जे वयाने तरुण असतात त्यांना ह्याच्यातलं वाचलेलं नसतं, ते अशा तऱ्हेचे कॉमेंट करू शकतात. पण सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्देशाचं कुठलंही उल्लंघन हे स्पीकर महोदयांनी केलेलं नाही. मी हे या ठिकाणी स्पष्टपणे सांगतो. मैं अभी हिंदी में बोलना चाहूँगा कि ये जो निर्णय है इस निर्णय से डेमोक्रेसी और मजबूत हो जाएगी. इस निर्णय का तथ्य ये है कि पार्टी में भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए और एक ही व्यक्ति पार्टी के सब अधिकार यूज नहीं कर सकती जब तक वो पार्टी से कंसल्ट नहीं करती. और इसीलिए एक लैंडमार्क डिसीजन है जिसमें पार्टी कौन सी सही है, ये जो डिसीजन हुआ वो भी जैसे इलेक्शन कमीशन का निर्णय था उसी हिसाब से सब मुद्दों को एनालाइज करके ये निर्णय दिया गया है. इसलिए निर्णय बिल्कुल सही है. लेकिन इसके साथ ही जो पार्टी में स्प्लिट हुई है वो किस दिन हुई उसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन दिया है. उसके बारे में क्या रिकॉर्ड सेक्रेटरीट के पास है उसके बारे में, ये तो सब जो होता है वो प्रूफ्स के आधार से होता है. जो डॉक्यूमेंट्स उनकी तरफ से दी गई थी, जो डॉक्यूमेंट्स हमारी तरफ से दी गई थी, उसका सबका एनालाइज किया गया है. और डॉक्यूमेंट्स में भी किस किस डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिपेंसी है उसे भी साफ तौर पे कहा गया है. इसलिए ये सब जो निर्णय हो गया है इसकी वजह से डेमोक्रेटिक कंट्री तो हम है ही है, लेकिन इसके साथ जो भी तर हे होते शालेय शिक्षण मंत्री. त्यांनी या संपूर्ण निकालावर प्रतिक्रिया दिलेली आहे. शिवसेनेची भूमिका त्यांनी मांडलेली आहे आणि यावर बोलताना त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांचे आभार मानलेत आणि त्याचबरोबर आदित्य ठाकरे यांनी जे आरोप केले होते तर त्याचंही उत्तर दिले. त्यावरून त्यांनी निशाणा साधलाय. जे वयानं लहान असतात, ज्यांचा यावर वाचन नसतं, ते अशा प्रकारची प्रतिक्रिया देतात किंवा अशा प्रकारचं भाष्य करतात असं म्हणून त्यांनी टोला लगावला होता. आणि त्याचबरोबर विधानसभा अध्यक्षांनी जो मुद्दा नमूद केला होता तो म्हणजे पक्षांतर्गत सुद्धा लोकशाही असणं गरजेचं आहे, त्यावर सुद्धा त्यांनी टिप्पणी केलेली आहे. आणि हा लोकशाहीचा विजय म्हणत त्यांनी पुन्हा एकदा विधानसभा अध्यक्षांचे आभार मानलेत. तर ही अशा पद्धतीची प्रतिक्रिया आपण पाहिली शालेय शिक्षण मंत्र्यांची. आता पाहूयात त्यानंतर मालवणात कशा पद्धतीनं शिवसेनेनं जल्लोष केलाय. थेट जाऊयात मालवणात. मालवणात शिवसेनेनं जोरदार फटाकेबाजी करत, आतिषबाजी करत जल्लोष केलेला पाहायला मिळाला.
तर हा होता मालवणमधला जल्लोष. आता पाहुयात कणकवलीतला जल्लोष जो शिवसेनेनं केला होता. शिवसेनेनं कणकवलीत जोरदार आतषबाजी करत घोषणाबाजी करत जल्लोष केला. आज जो निकाल होता बाळासाहेबांच्या विचाराचा निकाल होता, सत्याचा विजय होता. जो बाळासाहेब विचार चालणार त्याबरोबर आम्ही सगळे जात होतो. लोक बोलवती दोन प्रकारे, पण आम्हाला खात्री होती बाळासाहेबांच्या विचारांचाच विजय होणार आणि सत्याचाच विजय होणार. त्याप्रमाणे आज विजय झालेला आहे. आमच्या बाजूने सगळे आमचे आमदार पात्र झालेले आहेत. आणि आता मी पुढे फोपावणार, आमची शिवसेना जी आहे ती फोपवणार आणि आमचं सरकार हे पूर्ण कालावधी पूर्ण करणार आणि भविष्यात आमचंच सरकार असणार युतीचं. काय सांगाल, तुम्ही आनंद उत्सव साजरा करताय? शिंदे साहेबांनी जी दीड वर्षापूर्वी भूमिका घेतलेली ती योग्यच होती, ही आजच्या निकालातून स्पष्ट झालेली आहे. आणि बाळासाहेबांच्या विचाराची फारकत घेऊन जी काँग्रेस राष्ट्रवादीवर आघाडी केली होती ती लोकांनाही मान्य नव्हती आणि बाळासाहेबांनाही मान्य नव्हती. त्यामुळे आजचा हा निकाल हा बाळासाहेबांना अपेक्षित असा निकाल लागलेला आहे आणि खरी शिवसेना कोणाची ही आजच्या निकालातून स्पष्ट झालेली आहे. त्यामुळे शिवसेनेचे पक्ष आणि चिन्ह हे शिंदे साहेबांचा पक्ष हीच खरी शिवसेना आहे. या आजच्या निकालातून स्पष्ट झालेलं आहे. यापुढेही असेच निकाल लागतील आणि शिवसेना जी आम्ही इथे मुहूर्तमेढ रोवलेली आहे ती भविष्यात त्याचा वटवृक्षात रूपांतर करण्याचा प्रयत्न आजच्या निकालातून आम्ही स्फूर्ती घेऊन करणार आहोत. हीच खरी आजची आमची प्रतिक्रिया आहे. आवाज कुणाचा? एकनाथ शिंदे साहेब मागे बढो. हम तुम्हारे साथ हैं. शिवसेनेचा कणकवलीतला हा जल्लोष होता आणि त्याचबरोबर कणकवलीत ठाकरे गटाच्या कार्यकर्त्यांनी, नेत्यांनी, पदाधिकाऱ्यांनी या निकालाचा निषेध केलाय. कशा पद्धतीने हा निषेध करण्यात आला आणि माजी नगरसेवक सुशांत नाईक नेमकं काय म्हणाले पाहूया. संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागून राहिलं होतं, त्यानुसार आज निकाल लागले आहे आणि या निकालामध्ये शिंदे गट हीच खरी शिवसेना असं म्हटलेलं आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी हा ठाकरे मोठा धक्का मानला आहे. काय सांगाल? शिंदे शिवसेना खरी की ठाकरे शिवसेना खरी ही येणारा काळ ठरवेल. कारण आजच्या घडीला जो निकाल दिलेला आहे तो संविधानाची कत्तल केल्यासारखा आहे. कारण खरं म्हणजे हा निकाल ठाकरे गटाच्या बाजूने लागणं ही खरी शिवसेना कोणाची हे ठरवणं गरजेचं होतं. पण आजचा निकाल बघता संविधान कुठे राहिलं आहे काय, कोर्ट कुठे राहिलं आहे काय, या अनुषंगाने हा निकाल झालेला आहे. खरं म्हणजे आम्ही इथे सर्वजण निषेध करण्यासाठी उभे आहोत आणि खऱ्या अर्थाने आम्ही निषेध
या सरकारचाही करतो आणि झालेल्या निकालाचाही निषेध करतोय, कारण ही शिवसेना कोणाची आहे हे पूर्ण जनता जाणते आणि येत्या काळात जी इलेक्शन होतील जनतेकडे आम्ही जाऊ, आमच्या शिवसेना खरी कोणाची आहे ही कळण्यासाठी आम्ही जनतेपर्यंत जाऊ, जनतेला हाक देऊ आणि खरी शिवसेना कोणाची आहे ही जनता येणारी काळ ठरवेल. आणि ही निकालाची जी प्रत जी आलेली आहे ती दिल्लीवरून आलेली आहे. थेट अध्यक्षांकडे हा निकाल जाहीर झालेला आहे. आज तुम्ही राहुल नार्वेकर यांचे देखील एक वक्तव्य केलं, काय सांगतात? खरं म्हणजे जो निकाल दिला आहे तो राजकीय दृष्टीने दिलेला निकाल आहे. अशा अनुषंगाने तुम्ही जाणता सर्व, कारण येत्या काळात किती महिने ह्या निकालाला लागले. खरं म्हणजे हा निकाल येणं गरजेचं होतं नोव्हेंबरलाच, पण नोव्हेंबरनंतर तारीख मिळाली ऑक्टोबरची, डिसेंबरची आणि आज जानेवारी. म्हणजे येत्या काळात हे लोकसभेचं इलेक्शन आहे आणि कुठेतरी शिवसेनेला अडवायच्या दृष्टीने हा निकाल दिलेला आहे आणि त्यामुळेच हा निकाल जेवढा उशीर करणार तेवढा त्यांच्या बाजूने लागणार हे सर्वांनाच माहिती होतं. कारण राहुल नार्वेकर एका पक्षाचे पण लोकसभेचे अध्यक्ष असले तरी एका पक्षाचे ते कार्यकर्ते असले, नेते आहेत आणि त्यामुळे हा निकाल कोणाच्या बाजूने लागेल आणि हा कोणाच्या बाजूने लागेल हे सर्वांनाच माहिती होतं. आणि हा खरा म्हणजे जो निकाल दिलेला होता की सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल हा पूर्णपणे उद्धव साहेबांच्या बाजूने, आमच्या शिवसेनेच्या बाजूने दिलेला होता, पण आत्ताचा निकाल बघता हा पूर्णपणे शिंदे गटाच्या बाजूने दिलेला आहे. त्यामुळे खरोखर सर्वोच्च न्यायालयाचा हा अपमान झाल्यासारखा खरं म्हणजे आहे आणि हा न्यायालयाचा अपमान कुठचीही जनता, महाराष्ट्री जनता सहन करणार नाही आणि याचा येत्या काळात शिवसेना कोणाची आणि या अपमानाचा बदला घेतल्याशिवाय ही जनता राहणार नाही. उद्धव साहेब, बाळासाहेब ठाकरे. आता आपण पाहिलं की कणकवलीमध्ये एका बाजूला शिंदे गटाच्या शिवसेनेने जल्लोष केला आहे तर दुसऱ्या बाजूला इथे ठाकरे सेनेने निषेध व्यक्त केला आहे, कारण या निकालाचा आम्ही निषेध व्यक्त करतो असं देखील त्यांनी सांगितलं आहे. आपण त्यांची प्रतिक्रिया देखील झाली की या आता जो सरकार आहे आणि न्यायव्यवस्थेची पायमल्ली केली आहे, न्यायव्यवस्थेवर आम्हाला विश्वास राहील ना असं देखील त्यांनी सांगितलेलं आहे. आता त्यांची प्रतिक्रिया होती आणि त्यामुळे कुठेतरी त्यांनी हा निषेध व्यक्त केला आहे. त्यामुळे भविष्यात येणारं जे राजकारण आहे किंवा जे सिंधुदुर्गातलं राजकारण आहे ते कुठेतरी तापण्याची शक्यता आहे, कारण दरवेळी अशा पद्धतीने निकाल आम्हाला अपेक्षित होते. खूप वेळ यासाठी गेला, न्यायालयाच्या निकालासाठी गेला आणि या निकाल हा अपेक्षित होता, कुठेतरी हा निकाल बदलला गेला असं देखील युवा सेनेचे जे अध्यक्ष आहेत सुशांत नाईक यांनी सांगितलं. कुठेतरी आता इथे या शिवसेनेच्या वतीने इथे निषेध व्यक्त करण्यात आलेला आहे असं एकंदरीत दिसत आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकणसाद लाईव्ह, कणकवली. तर शिवसेनेनं ठाकरे गटानं देखील आता कणकवलीत निषेध केलेला आहे. सुशांत नाईक यांनी तिखट प्रतिक्रिया या संपूर्ण निकालावर दिली होती. आजचा दिवस हा शिवसेनेच्या इतिहासातला अतिशय महत्त्वपूर्ण असा दिवस होता आणि सकाळपासूनच या निर्णयाकडे लक्ष लागून होतं. संपूर्ण देशाचं लक्ष या निकालाकडे लागलं होतं. दिवसभर या संदर्भातले आरोप प्रत्यारोप सुरू होते, दावे प्रतिदावे केले जात होते. मात्र संध्याकाळ ही सगळ्यांचीच धाकधूक वाढलेली होती आणि अशातच 4:30 वाजता हा निकाल लागणार होता, निकाल वाचनास सुरू होणार होतं. मात्र विधानसभा अध्यक्षांनी ज्येष्ठ वकिलांसोबत कुठल्याही त्रुटी राहता कामा नये यासाठी बराच वेळ चर्चा केली. विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात ही चर्चा झाली आणि त्यानंतर 5च्या दरम्यान निकाल वाचनास सुरुवात झाली. सुरुवातीचा काही काळ हा संपूर्ण शिंदे गटाच्या बाजूने निकाल लागत होता अशा पद्धतीचं दृश्य दिसत होतं आणि त्यानंतर अपेक्षित निकाल समोर आला. विधानसभा अध्यक्षांनी संपूर्ण घटना तपासून त्यावर आपली निरीक्षण नोंदवून महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवून त्यानंतर निकाल वाचनास सुरुवात केली आणि निकाल दिला. शिवसेना ही शिंदेंचेच असल्याचं म्हणत दोन्ही गटाचे आमदार हे पात्र ठरवलेले आहेत आणि त्यानंतर ठाकरे गटानं मात्र यावर नाराजी व्यक्त केली. ठाकरे गटानं आपण सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचं म्हटलं आणि त्यानंतर जल्लोष सुरू झाला. मालवण त्यानंतर कणकवलीत हा जल्लोष झाला आणि कणकवलीतच ठाकरे गटानं निषेध सुद्धा व्यक्त केला आणि अशा पद्धतीनं हे घमासान आपल्याला पाहायला मिळालं. सिंधुदुर्गात त्याचे पडसाद उमटतायत, अनेकांच्या प्रतिक्रिया येत आहेत त्या सुद्धा आपल्याला जाणून घ्यायच्यात. शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, त्याचबरोबर भरत गोगावले, उदय सामंत यांनी येऊन आपल्या या संदर्भातल्या प्रतिक्रिया सुद्धा दिल्यात. त्या प्रतिक्रिया आपण सुद्धा ऐकल्या. त्यानंतर आदित्य ठाकरे यांची प्रतिक्रिया आपण ऐकली आणि अशा पद्धतीनं दावे प्रतिदावे रंगत होते आणि आता यावर अंबादास दानवे यांची सुद्धा प्रतिक्रिया आली आहे. थेट जाऊया तिथं. आपण म्हणता तसं वाचन झालेलं आहे.
कारण सर्वोच्च न्यायालयाने जे काही निर्देश दिले होते याचं पूर्णपणे अवमान या ठिकाणी विधानसभा अध्यक्षांनी केलेला आहे. सुप्रीम कोर्टानं राजकीय पक्ष कोणता एकच असेल अशा पद्धतीनं सुस्पष्टपणे भूमिका मांडली होती. त्यांना आमची जी भूमिका होती 16 आमदार अपात्र व्हावे, फार आमच्या विरोधात निकाल द्यायचा तर आमच्या आमदार अपात्रतेचा निर्णय व्हायला पाहिजे होता. परंतु हे पण आणि ते पण राजकीय पक्ष दोन नसतात, राजकीय पक्ष एकच आहे हे सुप्रीम कोर्टाने निर्देश दिलेले आहे. असं असताना अध्यक्षांचा हा निकाल हा सुद्धा चुकीचा आहे. दुसरं असताना जर एवढ्या सगळ्या याचिका निकाली करायच्या होत्या, खारिज करायच्या होत्या, तर याच्यासाठी वर्षभराचा कालावधी कशासाठी घेतला गेला हा पण एक प्रश्न आहे. आणि खऱ्या अर्थानं सर्वोच्च न्यायालयाने काही गोष्टी सुस्पष्ट केल्या होत्या की शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभुसाहेब आहेत, भरत गोगावले यांची नियुक्ती रद्द केलेली होती. शिवसेना पक्षाचे प्रमुख गटनेते हे करू शकतात आणि त्या हिशोबाने चौधरींना गटनेते मान्य उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी केलेलं होतं, हेही सुप्रीम कोर्टाने मान्य केलेलं होतं. सुप्रीम कोर्टाच्या या सगळ्या गोष्टी सुद्धा अध्यक्षांनी आवरलेल्या आहेत. याचा अर्थ लोकशाहीचा मुडदा या ठिकाणी अध्यक्षांनी पाडलेला आहे. निश्चित याला शिवसेना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देईल, कारण सुप्रीम कोर्टाने सगळ्या बाबी सुस्पष्टपणे केल्या होत्या. सर्व बाजू कोणत्या चुकीच्या कोणत्या बरोबर ह्या मांडलेल्या होत्या, परंतु फक्त त्यांना निकाल देतात नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी या सगळ्या गोष्टी पूर्ण कराव्या अशा पद्धतीनं भूमिका होती आणि मला वाटतं निश्चित सुप्रीम कोर्टामध्ये आम्हाला न्याय मिळेल. दोन्ही गटाच्या कुठल्याच आमदारांना अपात्र ठरवण्यात आलेलं नाही. आम्ही सांगितलं ना की याच्यात ज्यांनी पक्षाची गद्दारी केली त्या लोकांना अपात्र करायला पाहिजे होतं. आणि जर तुम्ही अपात्र जर करत नसाल, सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं प्रतोद सुनील प्रभूंचा आदेश मानत नसाल, गटनेते चौधरींचा आदेश मानत नसाल, तर ते पात्र कसे होऊ शकतात हा प्रश्न आहे. आणि म्हणून अध्यक्षांनी दिलेल्या निर्णयाला निश्चित आव्हान दिलं जाईल. असं आहे की ज्या कारणासाठी आम्ही सुप्रीम कोर्टामध्ये गेलो आणि सुप्रीम कोर्टामध्ये आमची मागणी अशी होती की शेड्यूल 10चं उल्लंघन झालं म्हणून यांना अपात्र करा, आणि माननीय सुप्रीम कोर्टाने माननीय अध्यक्षांकडे याबाबतचा निर्णय सोपवला. आणि माननीय अध्यक्षांनी आज जो निर्णय दिला तो म्हणजे 9 महिने जर आपल्याला या सगळ्या याचिका खारिज करायच्या होत्या तर 9 महिने का घेतलेत. आणि दुसरं असं आहे की लोकशाहीचा गळा घोटलेला आहे. शेड्यूल 10 हे जर या लोकशाहीमध्ये घटनेमध्ये महत्वाचं असेल तर मग ज्यांनी गद्दारी केली, ज्यांनी पक्षविरोधी कृत्य केलं त्यांना डिस्क्वालिफाईड करायला पाहिजे होतं. आज त्यांनाही डिस्क्वालिफाईड केलेलं नाही आणि आमच्या 14 लोकांना देखील आमची आमदारकी शाबूत ठेवली आहे. याचा अर्थ काय, महाराष्ट्राची जनतेने नेमकं समजायचं काय. आणि म्हणून ज्यांनी पक्षविरोधी कृत्य केलं त्यांना डिस्क्वालिफाईड करायला पाहिजे होतं. सुप्रीम कोर्टाने हे सगळं सांगितलेलं आहे, त्याच्या विरोधात जाऊन आज अध्यक्षांनी निकाल दिला. हे महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये आणि या लोकशाहीला घातक आहे आणि दुर्दैवी आहे. म्हणून भरत गोगावले यांचा व्हीप आज असं आहे की अध्यक्षांनी दिलेला निर्णय जो आहे त्या निर्णयाबद्दल जसं दानवे साहेब म्हणाले की लोकशाहीचा गळा घोटलेला आहे आणि लोकशाही या देशामध्ये अजून कायम आहे हे सांगण्यासाठी या निर्णयाच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात जाऊन लोकशाहीच्या हितासाठी, लोकशाही मूल्य जपण्यासाठी आम्हाला त्या ठिकाणी जाऊन न्याय मागायला लागेल. आणि निश्चित सुप्रीम कोर्टामध्ये गेल्यानंतर याच्यावर निश्चित न्याय मिळेल असा विश्वास आम्हाला. अरे दोन्ही बाजूला तुम्हाला अपात्र करायचा नव्हता, निर्णय द्यायचा नव्हता, पक्ष ठरवायचा होता, मग 9 महिने का घेतलेत. 9 महिने विधानसभेच्या कामकाजातला वेळ घेतला, या ठिकाणी आमचा वेळ घेतला, महाराष्ट्र जनतेला टांगणीवर ठेवलं. नेमकं केलं काय, कशासाठी केलं. मग टाइमपासच म्हणायचं ना याला. बोल रे सर. खरं तर पक्ष वगैरे ठरविण्याचा अधिकार काय विधानसभा अध्यक्षांचा नाही. या बाबतीत सुस्पष्टपणे सगळ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात चालू आहे. असं असताना पक्ष विषयावर विधानसभा अध्यक्षांनी भाष्य केलेलं आहे. पक्ष एकच असतो आणि ज्या पक्षातून ज्याने कोणी पक्षविरोधी कार्य केलेलं आहे, काम केलंय, त्याला डिस्क्वालिफाय केलं पाहिजे. या गोष्टी इथं पाळल्या गेलेल्या नाही.
जिस प्रकार विधानसभा के अध्यक्ष जी ने जो आज रिजल्ट दिया है, ये जो रिजल्ट है ये लोकशाही के लिए घातक रिजल्ट है। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दिए थे व्हिप के बारे में, गठनेता के बारे में और पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, पॉलिटिकल पार्टी एक ही होगी। व्हिप जो था वो कैंसिल किया गया था, जो शिंदे गुट ने दिया था। गठनेता भी जो उद्धव जी ठाकरे साहब ने दिया था उसको लीगल माना था। वो सब होते हुए भी विधानसभा अध्यक्ष ने अलग प्रकार की भूमिका रखी है, जो लोकशाही के लिए अच्छी बात नहीं है। ये महाराष्ट्र फुले जी, शाहू जी का, अंबेडकर जी का महाराष्ट्र है। लोकशाही मजबूत करने का महाराष्ट्र ने किया है। तर ही होते शिवसेनेची भूमिका। अंबादास दानवे, सुनील प्रभू, आमदार वैभव नाईक यांनी एकत्रितपणे प्रेस केली आणि या सर्व निकालाविरोधात आपण सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचं त्यांनी नमूद केलं आणि त्याच प्रकारे नाराजी सुद्धा व्यक्त केली या संपूर्ण निकालावर। आणि आता उद्धव ठाकरे यांची प्रेस सुरू आहे, ते नेमकं काय बोलतात हे आपल्याला पाहायचं आहे। काल आपल्याला सर्वांना कल्पना आहे की अनिल परब यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने काय निर्देश दिलेले आहेत, काय एक चौकट दिलेली आहे, त्या चौकटीच्या अंतर्गत काय निर्णय घ्यायला पाहिजे अथवा काय चौकशी करायला पाहिजे हे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले होते। ते संपूर्णपणे धाब्यावर बसले, पायदळी तुडवले आणि जणू काही आमच्या मागे महाशक्ती आहे, आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात सुद्धा जुमानत नाही, हे आजच्या त्या निकालातनं दिसून आलेलं आहे। महत्वाचा प्रश्न असा आहे की त्याने अपात्र कोणालाच केलेलं नाहीये। मूळ केस ही अपात्रतेची होती, अपात्र कोणालाच ठरवलं नाही। म्हणजे जर आमची घटना ही तुम्ही ग्राह्य धरत नसाल मग तुम्ही आम्हाला अपात्र का नाही केलं? आणि त्याही पलीकडे जाऊन त्यांनी जो निर्णय दिला की ही शिवसेना कोणाची आज महाराष्ट्रातला लहान मूल सुद्धा सांगू शकतं, एवढे स्पष्ट स्वच्छ आहे। पण निवडणूक आयोगाचा निर्णय जो मुळामध्ये चुकीचा आहे आणि जो सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आम्ही त्याला आव्हान दिलेलं आहे तोच त्यांनी ग्राह्य धरला। म्हणजे निर्णय देताना त्यांचा पायच चुकलेला आहे, डळमळीत आहे आणि हा पूर्णपणे अगदी निर्लज्जपणाचा कळस हा त्यांनी गाठलेला आहे। माझं कायद्याचं ज्ञान तेवढं काही मोठं नाहीये। मला तर असं वाटतं की सर्वोच्च न्यायालयाचा त्यांनी जो अपमान केलेला आहे त्याच्याबद्दल अवमान याचिका दाखल करता येते का हे आम्ही बघणार आहोत। पण मला नाही वाटत अवमान याचिका दाखल करता येत असेल आणि म्हणूनच ते जे काही त्यांना एक प्रोटेक्शन असतं त्याचा त्यांनी आज गैरफायदा घेतलेला आहे। हा त्यांनी गैरफायदा घेतलेला आहे। महाराष्ट्रातल्या जनतेला आणि सर्वोच्च न्यायालयाला मी विनंती करतोय की देशातली लोकशाही तर यांनी पायदळी तुडवलेली आहेच, पण आता सर्वोच्च न्यायालयाचं अस्तित्व सुद्धा शिल्लक राहणार आहे की नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाने आता ठरवायचं आहे। सर्वोच्च न्यायालयाने जर आम्हाला त्यांच्या विरुद्ध अवमान याचिका दाखल करता येत नसेल तर स्वतःहून ज्याला सुमोटो म्हणतात अशी काही कारवाई सर्वोच्च न्यायालय करणार आहे का? आणि नाहीतर काय होईल की आजपर्यंत जी एक प्रथा आहे आपल्या संविधानाप्रमाणे की कोणत्याही केसमध्ये यापूर्वी उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात कोणता निकाल लागलाय त्याच्याप्रमाणे त्या प्रकरणाचा ते एक बरोबरी करून निर्णय दिला जातो। असं असताना याच्या पुढे सर्वोच्च न्यायालयात अशा जर का काही केसेस आल्या तर मग ह्या लवादाचा निर्णय तिकडे मानला जाणार आहे का सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला होता किंवा जो निर्देश दिले तो मानला जायला पाहिजे हे सुद्धा बघणं हे आता फार गंभीर बाब झालेली आहे, फार मोठं कुतूहलाची राहणार आहे। जून 2018 मध्ये जे तुमची नियुक्ती करण्यात आली होती ती नियुक्तीच अवैध आहे असं देखील अध्यक्ष तो त्यांचा अधिकारच नाहीये, कारण 2018ला जर का केलेली नियुक्ती त्यांना मान्य नसेल तर ते कोर्टाने त्यांना सांगितलेलंच नव्हतं। कोर्टाने आमचा व्हीप मानला होता, कोर्टाने आमचा गटनेता मानला होता, मग सुप्रीम कोर्टाने या सगळ्या गोष्टी न बघता केल्या असं यांचं म्हणणं आहे का? आणि जर 2018 साली यांनी जर का काही आमची घटना मानली नाही मग हे निवडून आलेले जे आत्ताचे जे गद्दार आहेत ते गद्दार कोणत्या आधारावरती निवडून आले होते, कोणाच्या चिन्हावर निवडून आले होते?
त्याच्यामुळे पक्षप्रमुखाबद्दल ते बरंच काही बोलले, पण पक्षप्रमुखाला जर अधिकार नसेल तर पक्षाध्यक्ष म्हणून जे नड्डा बसलेत त्यांना तसेही काही अधिकार नाहीये, तो त्यांचा अंतर्गत प्रश्न आहे. मग हे पद किंवा हे नसतंच. त्याच्यामुळे त्याने एक मान्य करायला पाहिजे की जसं एक नेता असतो त्याचे सहकारी असतात आणि नेता म्हटल्यानंतर तो दिशा दाखवत असतो, दिशा दाखवण्याचं काम हे नेता करत असतो आणि ते जर का करणार नसेल आणि लोंढ्यामध्ये वाहत जाणार असेल तर तो नेता कसला. मला त्याच्याबद्दल बोलायचं नाही, कारण ते त्यांच्या चौकटीत न बसणारे ते बोललेले आहेत. त्यांना सुप्रीम कोर्टाने जे सांगितलं होतं की या दिवशी हा व्हीप होता, हा गटनेता होता, आता पुढचं तुम्ही बघा त्या तारखेला काय होतं ते सोडून नको त्याच्यात ते घुसले आणि त्यांनी वेळ काढूपणा केला. त्यांचा जो हेतू होता तो हेतू स्वच्छ होता की वेळ काढूपणा करायचा. हाच निर्णय ते पहिल्या दिवशी देऊ शकत होते, पण त्यांनी ते सगळं नाटक केलं आणि मग 31 डिसेंबरची तारीख 10 जानेवारी. आता सुद्धा मग आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात तर जाणारच आहोत, पुन्हा याच्यात काही काळ जाण्याची शक्यता आहे. माझी सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती आहे की आपण सर्व काही पाहिलेलं आहात, सर्व काही तपासलेलं आहे, आणखीन काही माहिती पाहिजे असेल तर ती सुद्धा आम्ही आपल्याला द्यायला तयार आहोत. निवडणुकीच्या आधी दूध का दूध पाणी का पाणी हे व्हायला पाहिजे, कारण यांना निवडणूक काढायची. निवडणुकीमध्ये यांना असं वाटलं होतं की लोकांच्या मनात, जनतेच्या मनात, मतदारांच्या मनात आपण संभ्रम निर्माण करून शिवसेना संपवू, पण शिवसेना काही संपत नाहीये आणि शिवसेनाही संपणार नाहीच. आणि मिंद्याची किंवा गद्दाराची शिवसेना हे महाराष्ट्रातली जनता, देशातली जनता मानणार नाही. ते असं म्हणतात की 2013 पासून त्या संघटनात्मक निवडणुका व्हायला पाहिजे होत्या, त्या झालेल्या नाही. त्यावेळी ते तेव्हा आमच्या पक्षात नव्हतेच आणि आम्ही ते सगळं वेळोवेळी निवडणूक आयोगाला सादर केलेलं आहे. त्या जर झाल्या नसतील तर मग हे मिंदे आणि त्यांच्या बरोबरचे गेले ते कोणत्या पक्षाचे म्हणून त्यांनी त्या अध्यक्षाने ॲफिडेव्हिट दिलं होतं 2019ला आणि 2014, 2019 असेल, काही असेल आणि आत्ता सुद्धा काय असेल ते. शिंदेची शिवसेना हीच खरी शिवसेना असा निर्णय. शिंदेची शिवसेना ही शिवसेना होऊच शकत नाही, कारण शिंदे आणि शिवसेना हे नातं तुटलेलं आहे. त्याच्यामुळे भले त्याला, मी काल म्हटलं ना की त्यांची मिलीभगत होती. ज्याप्रमाणे त्यांनी जाऊन एका न्यायमूर्तीने आरोपीची भेट घेतली 2दा, त्याच वेळेला हे सगळं ठरलेलं होतं. पंतप्रधान जर महाराष्ट्रामध्ये अनिश्चिततेचं वातावरण होतं, निकाल काय लागणार अपेक्षित होता, माहिती होता का, पण तरी देखील पंतप्रधान दौऱ्यावरती येत आहेत. तरी देखील हे डावोसला जाणाऱ्यांचा दौरा आधीच जाहीर झालेला आहे, आज पेपरमध्ये आलेला आहे. मग हे कसं काय तुम्हाला आधी कळलं. म्हणजे तुमचं हे सगळं सेटिंग होतं, फिक्सिंग होतं, मॅच फिक्सिंग होती. आणि आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात गेलेलोच आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाने एक यांचा आदर करण्यासाठी म्हणून त्यांच्याकडे प्रकरण दिलं होतं, पण सर्वोच्च न्यायालयाने जी चौकट आखून दिली होती त्या चौकटीच्या बाहेर जाऊन कायद्याप्रमाणे निकाल न देता एक काहीतरी प्रोसिजर त्यांनी केली आणि कायद्याचा अन्वयार्थ किंवा अनर्थ लावून त्यातून निकाल दिलेला आहे. हा निकाल काही सर्वोच्च नाही, हा निकाल सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही आणि जनतेच्या मनात तर हा अजिबात टिकणार नाही, जनता तो स्वीकारणार नाही. उभाठा कशाला, उभाठा कशाला. माझं उद्धव बाळासाहेब ठाकरे असं स्वच्छ आणि स्पष्ट आहे. उभाठा काय, उभाठा काय. मग बाकीच्यांची आई वडिलांची नावं पण तुम्ही तशीच लावणार. आणि उभाठा असेल तर उभा ठाकलेला आहे मी, या अन्यायाविरुद्ध उभा ठाकलेला आहे. हा निर्णय तुम्हाला अपेक्षित होता का, कारण तुम्ही काल पण म्हणाला होता की असाच निर्णय काहीतरी येऊ शकतो, मी बघत आहे. मी अनेक अध्यक्षांवरती आरोप पण केले होते. हा निर्णय आरोप नव्हते केले, मी सत्य सांगितलं होतं. ते जाऊन भेटले हा माझा आरोप नव्हता, हे सत्य आहे. हे 2 वेळा आरोपीला जाऊन भेटले हा माझा आरोप नव्हता, हे सत्य आहे. भरत गोगावलेंच्या एकनाथ शिंदेची, भरत गोगावले हे प्रस्तुत म्हणून आणि एकनाथ शिंदे गटनेते म्हणूनच मान्यता जी आहे अध्यक्षांनी दिलेली आहे याच्यामध्ये, आणि सुप्रीम कोर्टामध्ये हे उलट दिसत आहे. याकडे कसं पाहता. भरत गोगावलेंची प्रस्तुत म्हणूनच नियुक्ती आहे आणि म्हणजेच काय की त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान केलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दात सुनील प्रभू आणि अजय चौधरी यांची नेमणूक ग्राह्य धरलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालय काही कळत नाही असं यांचं म्हणणं आहे का. त्याच्यामुळे काय झालेलं आहे की यांनी नसतीबाला स्वतःच्या अंगावरती ओढून घेतलेली आहे. आमचं काही बिघडलेलं नाहीये, जनताच पेटून उठलेली आहे आणि जनता हा अन्याय मान्य करणारच नाही. आम्हाला हा निकाल अमान्य आहे, आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहोत. तुम्ही घटनेत बदल केले असंही ते म्हणतात या सगळ्या याच्यामध्ये की नियमबाह्यपणे घटनेत बदल केले असंही ते म्हणतात. म्हणजे काय बदल केले आम्ही ज्या वेळेला घटना जी काही दिली ती घटना निवडणूक आयोगाकडे दिलेली आहे. आणि जसं आमच्यामध्ये पक्षाध्यक्ष हा आहे प्रमुख, पूर्वी शिवसेना प्रमुख होतं,
मी शिवसेना पक्षप्रमुख केलं, कारण शिवसेना प्रमुख एकमेव, त्या पद्धतीकडे शिवसेना प्रमुख नाही कोण होऊ शकत, आणि ही आमच्या पक्षाची मांडणी आहे. आम्ही जर का ती घटना मान्य हे कोण ठरवणार आहे, कारण निवडणूक आयोगाने त्या काळातले आत्ताचे नाही आहे आम्हाला मान्यता दिलेली आहे. 2013 साली जेव्हा मी पहिल्यांदा शिवसेना प्रमुखांच्या नंतर पक्षप्रमुख झालो ती घटना आम्ही दिलेली आहे, 2018ला दिलेली आहे. तर हे कोण टिकोजीराव मध्ये बोलणार आहे? जाऊ द्या, भरत गोगावलेला जरा तरी एक दिवसाचं तरी मंत्रीपद लावेल असं त्यांना वाटते, त्याच्यामुळे तो विषय सोडा, ते सोडा. त्यांचं जॅकेट फुकट झाले, मापं बदलावी लागली. एक थांब ना आता हिंदीमध्ये. हा बोली तुम्ही ते नाही मुख्यमंत्री हे काय म्हणायचं त्याला काय शब्द येते, चुकी म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने तर त्यांना चुकीचंच ठरवलेलं आहे. त्याच्यामुळे ते त्यांची प्रतिक्रिया ही पण तशीच आहे, केराच्या टोपलीत टाकण्याची. काय त्यांना असं वाटत असेल घराणेशाही मोडीत काढली तर त्यांची गुलामशाही सुरू झालेली आहे. हे गुलाम आहेत, गुलाम. जो है वो रिजल्ट डिस्क्वालिफिकेशन का वर्डिक्ट आ चुका है. स्पीकर नार्वेकर जी ने किसी को भी डिस्क्वालिफाई नहीं किया है. क्या कहना चाहते हैं? मतलब उनको, मुझे ऐसे लगता है कि जो जिम्मेदारी दी गई थी वो उनके समझ में नहीं आई. मामला सीधा था, डिस्क्वालिफिकेशन का था, और इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने एक फ्रेमवर्क दिया था क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए. और सुप्रीम कोर्ट ने हमारा व्हिप सुनील प्रभु और गुट का नेता अजय चौधरी, उसको उनकी जो हमने नियुक्ति की थी वो मान्य की थी. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस फ्रेमवर्क में आप देखो कि उस दिन क्या था. तो उन्होंने वो छोड़कर नई अदालत उन्होंने की और सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ अलग, या ऐसे उनको लगता है कि इतनी महाशक्ति उनके पीछे है कि सुप्रीम कोर्ट भी हमारा उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती. और ये तो अन्याय नहीं, उनकी समझ के बाहर का ये शायद डिसीजन था, या ऊपर से जो आया वो उन्होंने किया है. और इसलिए मैंने कल प्रेस में कहा था कि ये इनकी मिलीभगत है. अब देखना ये होगा कि प्रजातंत्र की हत्या तो इन्होंने फिलहाल तो की है, सुप्रीम कोर्ट में ये टिकेगा नहीं, लेकिन क्या ट्राइब्यूनल सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है या नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम है, वो अभी देखना होगा. देश में प्रजातंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा. मैंने कई बार कहा है, जब हमारी दसरा रैली थी उस वक्त भी मैंने कहा था हमारे बारे में चलो 20 साल के बाद दे दो फैसला, हमें मंजूर है, लेकिन इस देश में डेमोक्रेसी रहेगी कि नहीं रहेगी. तो इन्होंने, इनका मानना ऐसे कि नहीं रहनी चाहिए. लेकिन अब दूसरा सवाल आया है कि सुप्रीम कोर्ट भी रहेगा कि नहीं रहेगा, या ऐसे ट्राइब्यूनल उसके ऊपर रहेंगे. तो अभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सारी आशा है, और जनता को तो ये फैसला मंजूर नहीं है. दो चीजें इसमें है. राष्ट्रीय कार्यकारिणी को ही कटनेता को निकालने का अधिकार. तर ही प्रतिक्रिया होती उद्धव ठाकरेंची. त्यांनी काही गंभीर आरोप देखील या पत्रकार परिषदेत केलेले आहे. मॅच फिक्सिंग असं म्हणत त्यांनी या संपूर्ण निकालावर ताशेरे ओढलेले आहे, आणि त्याचबरोबर उठाबा असा जेव्हा त्यांना प्रश्न विचारण्यात आला होता त्यावेळी त्यांनी थोडंसं रागावून उठाबा म्हणजे काय, या अन्यायाविरोधात मी उभा ठाकलेला आहे असं त्यांनी एक इशारा जो आहे तो पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून दिलाय. मात्र आदित्य ठाकरेंनी ज्याप्रमाणे आपण सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचं म्हटलं, त्यानंतर अंबादास दानवेंनी जेव्हा शिवसेनेची भूमिका पत्रकार परिषदेतून मांडली त्याच पद्धतीनं उद्धव ठाकरेंनी देखील आपण सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचा पुनरुच्चार केलेला आहे, आणि त्या पद्धतीनं आता असेच दावे प्रतिदावे सुरू राहणार आहेत. या निकालाचे पडसाद आता पुढच्या काही दिवसांमध्ये उमटत राहणार आहेत. मात्र आजचा दिवस हा शिवसेनेच्या इतिहासातील महत्त्वपूर्ण दिवस होता. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर 2 गट पडले होते, सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग, आणि त्यानंतर आता विधानसभा अध्यक्षांच्या कोर्टात हा निकाल होणार होता, आणि हा निर्णय आज विधानसभा अध्यक्षांनी दिलाय. शिंदेंची शिवसेना खरी असल्याचं त्यांनी म्हटलं. मात्र अपात्रतेच्या संदर्भातला जो निर्णय देत होते त्यावेळी मात्र दोन्ही गटाच्या याचिका फेटाळून लावत दोन्ही गटाचे आमदार जे आहेत ते त्यांनी पात्र ठरवलेले आहेत. आणि या संदर्भातले प्रत्येक अपडेट तुम्हाला कोकणसाद लाईव्हवर पाहता येणार आहेत. आता इथंच थांबतोय. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह. धन्यवाद.
स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांचा, स्वर्गीय आनंद दिघे साहेब यांचा, माननीय एकनाथ शिंदे साहेब यांचा, माननीय नामदार दीपक भाई केसरकर यांचा, शिवसेना आवाज कुणाचा? स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे आणि स्वर्गीय आनंद दिघे यांना अपेक्षित जी शिवसेना होती त्या शिवसेनेच्या विचाराचा आज विजय झालेला आहे आणि आमचे मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे साहेब हे ज्या विचाराने चालले त्या विचारांचा हा विजय आहे। त्यामुळे या ठिकाणी धनुष्यबाण हा आमचाच आहे आणि यानंतर या ठिकाणी ज्या निवडणुका होणार आहेत ते सर्व कार्यकर्ते उत्स्फूर्तपणे या ठिकाणी जी निवडणूक होईल त्या निवडणुकीला शिवसेना, राष्ट्रवादी, भाजप यांच्या एकजुटीचा विजय असेल हे या ठिकाणी मी आवर्जून सांगतोय। आणि घटनेची पायमल्ली करून उभं राहिलेल्या असल्यामुळे त्यांच्याकडनं किंवा अध्यक्षांकडनं आपण आपल्या न्यायाची अपेक्षा करणं हे चुकीचं आहे। बापट जे घटना तज्ञ आहेत, ऍडव्होकेट उल्हास बापट साहेब, त्यांची मुलाखत आपण सर्वांनीच पाहिली असेल। बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेली घटना जी आपल्या देशाचं एक लोकशाही राज्य म्हणून जी आपली आजपर्यंत ओळख होती ती आज ओळख ही संपूर्ण जगासमोर आज पुसली गेली आणि आपण हुकुमशाहीकडे वाटचाल केलेली आहे हे आजच्या निकालातून स्पष्ट झालेलं आहे। त्याच्या पुढे जनतेने विचार केला पाहिजे की आपण हुकुमशाहीकडे जायचं की लोकशाहीकडे जायचं हे सर्वसामान्य जनतेने आता मतदानाच्या वेळेला विचार केला पाहिजे, कारण पुढचे भविष्यात याचे परिणाम हे फार भयानक असतील आणि हे आपल्या देशाला घातक असतील। सिंधुदुर्गच्या राजकारणामध्ये काही फरक पडणार नाही, कारण त्यांच्याकडे असं काही मोठं या भागात नाहीये। या भागात पहिल्यापासून जी राजकीय या भागाची जी रचना आहे ती त्याच पद्धतीने जशी आहे तशीच आहे, त्यात कोणताही फरक नाही। कारण आजही उद्धव साहेबांना, बाळासाहेबांना मानणारा जो शिवसैनिक आहे तो आजही योग्य ठाम आहे आणि आपल्या उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या संघटनेशीच संलग्न आहे। उद्धव साहेब जी घटना पाठवली ती 1999 सालचीच पाठवली आणि त्याच्यावर हा निकाल आधारित आहे। मला असं वाटतं की जे आम्हाला गद्दार म्हणत होते त्यांनी जनतेशी कशी गद्दारी केली हे या निकालातनं स्पष्ट झालेलं आहे। काही लोक आमच्यावर खालच्या पातळीवर जाऊन टीका करत होते, त्यांना ही चपराक आहे, पण हे सगळं केल्यानंतर एक प्रामुख्यानं जी मनात शंका येते ती म्हणजे भरत गोगावलेंनी जे पिटिशन दाखल केलं होतं त्यातले 13 आमदार हे डिस्क्वालिफाय का झाले नाहीत ही एक शंका मनामध्ये नक्कीच आहे आणि त्या बाबतीमध्ये मुख्यमंत्री महोदयांची चर्चा करून, कायदेशीर सल्ला घेऊन, सगळ्या आमच्या वकिलांची चर्चा करून कायदेशीररित्या सुप्रीम कोर्टामध्ये जर जावं लागलं तर ते देखील आम्ही जाणार आहोत। परंतु आजच्या या निकालानं घटनाबाह्य आम्हाला म्हणणाऱ्यानं ते किती घटनाबाह्य आहे हे सिद्ध झालेलं आहे
याची देखील मला पूर्ण कल्पना आहे. हा निकाल जरी लागला असला तर उद्यापासून हेच शब्दप्रयोग केले जाणार आहेत, पण याचा बदला निवडणुकीमध्ये जनता घेणार आहे याची मला पूर्ण खात्री आहे. आणि आम्हाला जे गद्दार म्हणतात त्यांना मला एक प्रश्न विचारायचा आहे. तो प्रश्न असा आहे की राम मंदिराचा प्राणप्रतिष्ठापना सोहळा आणि लोकार्पण सोहळा हा 22 तारखेला होतोय आणि या 22 तारखेच्या सोहळ्याचं काँग्रेसला निमंत्रण दिलेलं होतं. ते निमंत्रण काँग्रेसनं नाकारलेलं आहे, ते डावललेलं आहे. अशा काँग्रेसबरोबर आपण भविष्यात देखील राहणार आहात का? ही हिंदुत्वाच्या विचाराबरोबरची गद्दारी नाही का? ही राम मंदिराबरोबर नाही, रामाबरोबरची गद्दारी नाही का? आणि ज्या वंदनीय बाळासाहेबांना राम मंदिर बांधण्याची संकल्पना होती, स्वप्न होती, त्या वंदनीय बाळासाहेबांची गद्दारी नाही का? हे उद्याच्या पत्रकार परिषदेतनं यावं एवढीच माझी विनंती आहे. आणि म्हणून निकालाच्या बाबतीत तर आम्ही समाधानी आहोत. जो निकाल आम्हाला अपात्रतेचा आवश्यक होता 13 लोकांचा युबीटीचा, तो मिळाला नाही म्हणून त्याच्यामध्ये आम्ही पुढे जाऊ. परंतु गद्दार म्हणणाऱ्यांना मला विचारायचं आहे की काँग्रेसनं कायमस्वरूपी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा अपमान केलाय, तसाच आता राम मंदिराचा अपमान केलाय. तर या मताशी हे जे आहेत हे सहमत आहेत का हे त्यांनी जाहीर करणं आवश्यक आहे. तर त्याच्यामध्ये नवल काय? खरं ज्याच्या बाजूनं निकाल विरोधात जातो त्यानं देखील मोठ्या मनानं तो स्वीकारला पाहिजे. ही खरी लोकशाही आहे. घाणेरड्या शिव्या घालणं, गळा घोटला, गद्दार आहेत, खोके आहेत, छाताडावर बसतो, मान कापतो, डुक्कर आहेत, घाण आहेत, आमच्या महिला भगिनींना पण शिवीगाळ करणं, ही काही लोकशाहीतली संस्कृती नाही. त्या महाराष्ट्राला फार मोठी विचारांची परंपरा आहे. मी त्यांना सल्ला देण्या एवढा नक्कीच मोठा नाही, पण मी जे एथिक्स पाळतो की इतक्या घाणेरड्या पद्धतीनं बोलणं यांच्याकडनं दुसरं अपेक्षित आम्ही काही करू शकत नाही. पण विधानसभेच्या अध्यक्षांनी हा निकाल दिला त्याबद्दल आम्ही त्यांचं मनापासून आभार मानतो. जो काय निर्णय आहे त्याला चॅलेंज करायचं आणि चॅलेंज करू द्या. त्या चॅलेंज आम्ही सुद्धा ठाकरे असं म्हणतायत की आज लोकशाहीची हत्या झाली. त्यांना काहीतरी बोलणं आहे. त्याच्यासोबत त्यांचे कार्यकर्ते कसे करतात? जर आमच्या काहीतरी बोलले नाही आमच्या विरोधात तर मग त्यांचे कार्यकर्ते त्यांच्यासोबत राहतील का? राहिले ते पण येतील ना. म्हणजे उद्यापासून सुरू आहे. मात्र कितींचं इन्कमिंग आहे तुमच्याकडे? किती लोक संपर्कात आहेत? बरेच आपण नाही सांगू शकत, पण बरेच. आगे क्या होतं? 14 आमदार जे वादळ होऊ शकतात, काय नेमकी पुढची तुमची रणनीती आहे? आणि तुम्ही ज्या संपर्कात आहे म्हटलं त्या 14 पैकी काही आहेत? आजचा गवळ जरा थोडासा रिलॅक्स होऊ द्या, कारण लय मोठा धक्का त्यांना बसलेला आहे. तरी त्यांना थोडी तसल्ली पण दिलेली आहे. अपात्र नाही केलं ते थोडी खंत आम्हाला राहिली, पण त्याचं हरकत नाही आहे. त्याचा आता आम्ही मुख्यमंत्री आमचे काही वरिष्ठ नेते आम्ही सगळे म्हणजे थोडंसं डिस्कस करतो. प्रथम म्हणून तुम्हाला विधानसभा अध्यक्षांनी मान्यता दिलेली आहे, तर याबद्दल काय सांगाल? आणि खरी शिवसेना मान्य केली याबद्दल मी काय सांगावं तुम्हाला वाटतं? मला आनंद होणार, कारण जो काय आम्हाला त्यांनी वेगळ्या नेत्याने 5 होते विरोधक त्याला चपराक मिळालेली आहे आणि दूध का दूध पाणी का पाणी अध्यक्षांनी करून टाकलेले त्या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करतो. मी मगाही सांगितलं ना आता निदर्शनं करताय जो निकाल दिला विधानसभा अध्यक्षांनी त्याच्या विरोधात जो आहे ते आम्ही अपेक्षा धरून चाललो होतो. त्याच्यामुळे एवढं काय फार मोठं मनावरती घ्यायला पाहिजे अशातला भाग नाही आहे. त्याला कायदा सुव्यवस्था पोलीस आहेत ते राबतील आणि त्याला अडचण होऊ देणार नाही आमच्या लोकांना, हेच मला वाटतं. सर जी पूरे फैसले को मैच फिक्सिंग कर
गया और इस तरह के विपक्ष पार्टियों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये पूरा मिली भगत है। ऐसा कौन बोल रहे हैं? संजय राउत जी ने कहा है। संजय राउत के तरफ आप लोग कितना ध्यान देना चाहिए, आपको पता है। उनको हर रात में एक सपना कोई न कोई आता है और वो सुबह अगर आपके सामने नहीं बोले तो उनको दूसरे दिन गिरने लगते। वो इस पूरे फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखो वो किधर तक गया है, उसका फॉलो हम लोग ने किया है। अगर वो जाना चाहते तो हम लोग तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हमको लग रहा है वो नहीं जावे तो अच्छा है। महायुति की पूरी रणनीति थी इस पूरे फैसले को लेकर। महायुति की रणनीति क्या कर रहे हैं? आपकी पूरी जो पार्टी बीजेपी और बाकी जो आपके साथ में आए हुए हैं उनकी पूरी मिली भगत थी इसको लेकर फैसले को। और जिस तरीके से स्पीकर में वो मिल रहे थे, जो है वो उनको चैलेंज कर सकता है, इसके लिए हम लोग कोई बोल नहीं सकते। लेकिन हमको लग रहा है सत्य का विजय हुआ है और गरीब लोगों का आशीर्वाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के पीछे है, वो सिद्ध हुआ है, ऐसा हमको लग रहा है। सर सर विल ऑफ द पार्टी म्हणजे पक्षाची इच्छा या नावाखाली जो चुकीचा अन्वयार्थ आज प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे या निर्णयातून, तो लोकशाही विरोधी आहे असं माझं पहिलं मत आहे। या निर्णयामुळे उद्धव ठाकरे साहेबांना वाईट वाटायला पाहिजे किंवा शिवसेनेचा त्यांच्या सोबतच्या शिवसेनेला वाईट वाटायला पाहिजे, एवढाच हा मुद्दा मर्यादित नाही, कारण की एक असंवैधानिक पायंडा पाडणारा हा निर्णय आहे। त्यामुळे 10व्या परिशिष्टाचा अत्यंत चुकीचा अर्थ काढताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या काही महत्त्वाच्या निर्णयांचा अपमान करण्यात आलेला आहे आणि त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जाऊन याबद्दल दाद मागणं हा पर्याय आहेच, परंतु जो अपमान केलेला आहे तो कोणत्या कोणत्या गोष्टीचा केलेला आहे हे लक्षात घेतलं पाहिजे। सर्वोच्च न्यायालयाने 5-5.5 महिने या सगळ्या प्रकरणावर चर्चा करून आर्ग्युमेंट्स ऐकून हे सांगितलेलं होतं की भरत गोगावले यांची व्हीप म्हणून जी नेमणूक केलेली आहे ती बेकायदेशीर आहे, इल्लीगल हा शब्द वापरलेला आहे। त्यानंतर त्यांनी सांगितलं की एकनाथ शिंदे यांचा गटनेता म्हणून नेमणूक करताना तेव्हाचे राहुल नार्वेकर जे अध्यक्ष विधानसभेचे आहेत त्यांनी त्यांना मान्यता देणं हे इल्लीगल आहे असं सांगितलेलं होतं। या दोन्ही गोष्टींचा कोणताही मागमूस न ठेवता जो निर्णय देण्यात आलेला आहे तो अत्यंत चुकीचा आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान करणारा आहे। त्यामुळे काही दिवस या निर्णयामुळे काही दिवस असत्य जे आहे ते सत्याचे कपडे घालून फिरू शकणार आहे, परंतु शेवटी हे थोडक्यात मिळालेलं जीवनदान आहे। सर्वोच्च न्यायालय नक्कीच असत्याला उघडं पाडेल असं आपण म्हणू शकतो। पण त्यांनी व्हीपची सुद्धा नियुक्ती अवैध ठरवलेली आहे
आणि हा एक अत्यंत गंभीर असा घटनात्मक अपघात आहे हा निर्णय म्हणजे. कारण की आपण पाहू शकतो की साधारणतः कोणीतरी अपात्र ठरायला पाहिजे. जर एकनाथ शिंदेसोबतचे सगळेजण पात्र आहे असं समजू तर मग उद्धव साहेबांसोबतचे लोक अपात्र ठरवायला पाहिजे. त्यांना सुद्धा पात्र ठरवलेलं आहे. त्यामुळे एकाच पक्षात दोन पक्ष असं एक विचित्र परिस्थिती यांनी निर्माण केलेली आहे. एका पक्षामध्ये दोन पक्ष, एका पक्षाचे दोन कार्यालय, असं सगळं जे तयार केलेलं आहे ते संविधानाला मान्य होऊ शकेल का हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात नक्कीच नेण्यात येऊ शकेल. याच्यामध्ये मला असं वाटते की एक अत्यंत फिल्मी स्टोरी सगळी दडलेली आहे आणि त्यामुळे खून झालेला आहे लोकशाहीचा, परंतु कोणाचाच खून झाला नाही. नो वन किल्ड जस्टिका अशासारखी ही केस तयार केलेली आहे की कोणीच अपात्र नाही, सगळेजण पात्र आहे. हा अत्यंत विचित्र निर्णय आहे आणि याला नक्कीच आव्हान द्यायला पाहिजे. नाही, याच्यामध्ये उद्धव ठाकरेंतर्फे बाजू मांडताना कोणत्याही कमतरता राहिलेल्या नाही. पण जो आपण त्याला म्हणतो की इच्छाशक्ती ही कोणाच्या बाजूने आपली असते त्यानुसार, आणि जे खूप हुशार असतात त्यांना बेकायदेशीर एखादी गोष्ट सुद्धा घटनात्मक चौकटीत बसवता येऊ शकते. तसा प्रकार अनेकदा आपण वेगवेगळ्या न्यायनिवाड्यांमध्ये बघत असतो दुर्दैवानी, आणि तोच प्रकार इथे झालेला आहे. इथे बेकायदेशीर त्याला प्रस्थापित करण्यासाठीच अनेक डोके कामाला लागले होते कदाचित, आणि त्यातून हा निर्णय आलेला आहे. त्यामुळे हा बेकायदेशीर आहे असं माझं स्पष्ट मत आहे. पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर पुढच्या विधानसभेच्या निवडणुका लागण्याच्या आधी निकाल येईल असं वाटतं. बघा, सर्वोच्च न्यायालयामध्ये गेल्यावर त्याला किती दिवस लागतील आपल्याला माहिती नाही. काही महिन्यामध्ये निकाल लागू शकेल, कारण की सर्वोच्च न्यायालयाला प्रकरण ऑलरेडी माहिती आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रायमा फेसी डिटर्मिनेशन असा शब्द वापरला होता. त्याचा अर्थ यांनी असा घेतला की सगळे पुरावे घ्यायचे आणि साक्षी पुरावे सुद्धा घेतले जेव्हा की समरी प्रोसिडिंग चालवायची असते, आणि त्याच्यामधून मग कन्फ्युजन तयार करण्यासाठी वाव निर्माण करण्यात आला मुद्दामून. ते कन्फ्युजन जे आहे तेच आजच्या निर्णयाचा बेसिस धरलेला आहे. कन्फ्युजनच्या आधारावर एखादा निर्णय अशा प्रकारे होणं हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. दरडावल्यानंतर हा निर्णय तात्पुरतं जीवनदान म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय हा निर्णय नक्कीच रद्द करेल, आणि एकनाथ शिंदेसोबतचे जे सगळे आमदार आहेत 38 जण, त्या सगळ्यांनाच ते अपात्र करेल असं मला स्पष्टपणे वाटतं. देखिए, शिंदे साहब के शिवसेना को जो मान्यता आज दी गई है वो एकदम गलत है ऐसा मेरा कहना है, क्योंकि 2019 में शिवसेना प्रमुख करके उद्धव साहब ठाकरे ने ही एबी फॉर्म पे सिग्नेचर करके सबको कंटेस्ट करने के लिए टिकट दिया था. उसी के आधार पर वो सब खड़े हुए थे. अभी आज अचानक उठकर ये नहीं कह सकते कि हम उनको मान्यता नहीं देते, वो पक्ष प्रमुख नहीं है. फिर आपने 2019 में उन्हीं के सिग्नेचर के आधार पर जो एबी फॉर्म भरा है, जो जिसको इलेक्शन कमीशन ने भी स्वीकारा है, तो उसकी कुछ मान्यता है कि नहीं, इसके बारे में सोचना चाहिए. इसलिए मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय में जाना बहुत आवश्यक है, ना कि उद्धव ठाकरे इनके लिए, ना कि शिवसेना पक्ष के लिए, लेकिन लोकशाही लोकतंत्र को बचाने के लिए इसका एक अच्छा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय से आना चाहिए. ये फाइनल फैसला समझे, जो फैसला हुआ है फाइनल फैसला समझे कि आगे लड़ाई? नहीं, ये फाइनल फैसला नहीं है. ये जो फैसला दिया गया है वो बहुत सारे गलतफहमियां क्रिएट करने वाला है. किसी ना किसी को अपात्र तय करना ये जरूरी था, लेकिन सभी को पात्र तय किया गया, डिक्लेयर किया गया कि सभी लोग पात्र हैं. और मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र की विडंबना है. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जिसे कहते हैं कि कानूनी प्रक्रिया जो फॉलो होनी चाहिए वो इसमें कुछ हुई नहीं है, और अनैतिकता को प्रस्तापित करने वाला निर्णय है, इसलिए इसको चैलेंज करना बहुत जरूरी है. चिन्ह वगैरे पण बघा, सेम चिन्ह विभागली गेली. क्या बोला? मैच फिक्सिंग का नाम सुना था. नहीं, अभी ये तो बात हम नहीं कह सकते मैच फिक्सिंग है कुछ है, इसका जवाब हम नहीं दे सकते हैं. लेकिन ये तो जरूर दिखता है कि बहुत सारे लोगों के हाथ और दिमाग इस तरह का जजमेंट लेने में लगे हैं, और उनका सभी का हमने आदर करना चाहिए. एक तो निर्णय तो साहब के सिग्नेचर से पारित हुआ है, लेकिन उसमें बहुत सारे दिमाग लगे ये हम कह सकते हैं, और वो उनका अधिकार भी है सबका सलाह लेना. लेकिन जिसकी उन्होंने सलाह ली है उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, ऐसा मैं कह सकता हूँ. सुप्रीम कोर्ट कब पहल करेंगे? सुप्रीम कोर्ट कब पहल करेंगे?
सर्टिफाइड कॉपी मिलने के लिए अर्जी की है। उसके बाद वो मिलने के बाद उसकी स्टडी करके सुप्रीम कोर्ट में जरूर इसके बारे में अपील की जाएगी। बघा, विधिमंडळ पक्ष आणि त्याला महत्त्व देणं हे अत्यंत चुकीचं आहे, कारण की विधिमंडळ पक्षाचं आयुष्य केवळ 5 वर्षाचं आहे। निवडून आलेले आमदार त्यांनी विधिमंडळ पक्ष तयार होत असतो, जेव्हा की राजकीय पक्ष जो आहे ती कायमस्वरूपी रजिस्ट्रेशन झाल्यापासून नंतर कायमस्वरूपी आयुष्य असलेली गोष्ट आहे। त्यामुळे विधिमंडळ पक्षाला अवास्तव महत्त्व देणं आणि तेच राजकीय पक्ष आहे असं ठरवणं ही सुद्धा या निर्णयातली अत्यंत महत्त्वाची गंभीर चूक आहे। संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागून राहिलं
होता त्यानुसार आज निकाल लागले आहे आणि या निकालामध्ये शिंदे गट हीच खरी शिवसेना असं म्हटलेलं आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी हा ठाकरे गटाला मोठा फटका मानला आहे. काय सांगाल? शिंदे शिवसेना खरी की ठाकरे शिवसेना खरी ही येणारा काळ ठरवेल. कारण आजच्या घडीला जो निकाल दिलेला आहे तो संविधानाची कत्तल केल्यासारखा आहे. कारण खरं म्हणजे हा निकाल ठाकरे गटाच्या बाजूने लागणं ही खरी शिवसेना कोणाची हे ठरवणं गरजेचं होतं. पण आजचा निकाल बघता संविधान कुठे राहिलं आहे काय, कोर्ट कुठे राहिलं आहे काय, ह्या अनुषंगाने हा निकाल झालेला आहे. खरं म्हणजे आम्ही इथे सर्वजण निषेध करण्यासाठी उभे आहोत आणि खऱ्या अर्थाने आम्ही निषेध या सरकारचाही करतो आणि झालेल्या निकालाचाही निषेध करतो आहे. कारण ही शिवसेना कोणाची आहे हे पूर्ण जनता जाणते आहे आणि येत्या काळात जी इलेक्शन होतील जनतेकडे आम्ही जाऊ, आमच्या शिवसेना खरी कोणाची आहे ही कळण्यासाठी आम्ही जनतेपर्यंत जाऊ, जनतेला हाक देऊ आणि खरी शिवसेना कोणाची आहे ही जनता येणारी काळ ठरवेल. आणि निकालाची जी प्रत जी आलेली आहे ती दिल्लीवरून आलेली आहे. थेट अध्यक्षांकडे हा निकाल जाहीर झालेला आहे. आज तुम्ही राहुल नार्वेकर यांचे देखील एक वक्तव्य केलं, काय सांगतात? खरं म्हणजे जो निकाल दिला आहे तो राजकीय दृष्टीने दिलेला निकाल आहे. अशा अनुषंगाने तुम्ही जाणता सर्व. कारण येत्या काळात किती महिने ह्या निकालाला लागले. खरं म्हणजे हा निकाल येणं गरजेचं होतं नोव्हेंबरलाच, पण नोव्हेंबरनंतर तारीख मिळाली ऑक्टोबरची, डिसेंबरची आणि आज जानेवारी. म्हणजे येत्या काळात हे लोकसभेचं इलेक्शन आहे आणि कुठेतरी शिवसेनेला अडवायच्या दृष्टीने हा निकाल दिलेला आहे आणि त्यामुळे हा निकाल जेवढा उशीर करणार तेवढा त्यांच्या बाजूने लागणार हे सर्वांनाच माहिती होतं. कारण राहुल नार्वेकर एका पक्षाचे पण लोकसभेचे अध्यक्ष असले तरी एका पक्षाचे ते कार्यकर्ते असले, नेते आहेत आणि त्यामुळे हा निकाल कोणाच्या बाजूने लागेल आणि हा कोणाच्या बाजूने लागेल हे सर्वांनाच माहिती होतं. आणि हा खरा म्हणजे जो निकाल दिलेला होता की सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल हा पूर्णपणे उद्धव साहेबांच्या बाजूने, आमच्या शिवसेनेच्या बाजूने दिलेला होता. पण आत्ताचा निकाल बघता हा पूर्णपणे शिंदे गटाच्या बाजूने दिलेला आहे. त्यामुळे खरोखर सर्वोच्च न्यायालयाचा हा अपमान झाल्यासारखा खरं म्हणजे आहे आणि हा न्यायालयाचा अपमान कुठचीही जनता, महाराष्ट्रीय जनता सहन करणार नाही आणि याचा येत्या काळात शिवसेना कोणाची आणि हा या अपमानाचा बदला घेतल्याशिवाय ही जनता राहणार नाही. उद्धव साहेब, बाळासाहेब ठाकरे. आता आपण पाहिलं की कणकवलीमध्ये एका बाजूला शिंदे गटाच्या शिवसेनेने जल्लोष केला आहे तर दुसऱ्या बाजूला इथे ठाकरे सेनेने निषेध व्यक्त केला आहे. कारण या निकालाचा आम्ही निषेध व्यक्त करतो असं देखील त्यांनी सांगितलं आहे. आपण त्यांची प्रतिक्रिया देखील झाली की या आता जो सरकार आहे आणि न्यायव्यवस्थेची पायमल्ली केली आहे, न्यायव्यवस्थेवर आम्हाला विश्वास राहील ना असं देखील त्यांनी सांगितलेलं आहे. आता त्यांची प्रतिक्रिया होती आणि त्यामुळे कुठेतरी त्यांनी हा निषेध व्यक्त केला आहे. त्यामुळे भविष्यात येणारं जे राजकारण आहे किंवा जे सिंधुदुर्गातलं राजकारण आहे ते कुठेतरी तापण्याची शक्यता आहे. कारण दरवेळी अशा पद्धतीने निकाल आम्हाला अपेक्षित होते. खूप वेळ यासाठी गेला, न्यायालयाच्या निकालासाठी गेला आणि या निकाल हा अपेक्षित होता. कुठेतरी हा निकाल बदलला गेला असं देखील युवा सेनेचे जे अध्यक्ष आहेत सुशांत नाईक यांनी सांगितलं आहे. कुठेतरी आता इथे या शिवसेनेच्या वतीने इथे निषेध व्यक्त करण्यात आलेला आहे असं एकंदरीत दिसत आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण साद लाईव्ह, कणकवली. आजचा निकाल सर्वांनी पाहिला असेलच, काही आश्चर्य वाटलं नसणार. कारण माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांनी पालघरच्या सभेतच सांगितलं होतं मी अजून 5 ते 6 महिने मुख्यमंत्री असणार. मग आमदार पात्र वगैरे जे काही प्रोसिडिंग चालू होत्या त्या पद्धतीने, ज्या पद्धतीने कालसुद्धा त्यांची बंद दालनामध्ये मीटिंग झाली मुख्यमंत्री आणि विधानसभा अध्यक्ष, त्यातून कुठला भविष्यवेधता लागणार नाही आहे की काय रिझल्ट यायला पाहिजे असं सांगायला. ठीक आहे, कायद्याची प्रोसिडिंग होती ती झाली. ही जी प्रोसिडिंग होती आता त्यातूनच या असंवैधानिकच सरकारच्या माध्यमातूनच आलेले सभागृह आहे, त्या सभागृहाचे अध्यक्ष आहेत, त्या अध्यक्षांच्याच मार्फत आलेला हा निकाल आहे. आता आपल्याला शेवटी बघ्याची भूमिका घेतल्याशिवाय दुसरं काय दुसरा पर्याय नाही आहे. परंतु एक पर्याय शेवटचा आहे, तो म्हणजे जनतेच्या न्यायालयात. जेव्हा आगामी निवडणुका लागतील जनतेच्या न्यायालयामध्ये, हा नक्कीच उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना ह्या निर्णयाच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात जाणारच. परंतु तत्पूर्वी जर निवडणुका जाहीर झाल्या आणि त्यावेळी
त्या निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर जनतेचं न्यायालय चालू होईल, जनतेची प्रोसिडिंग असेल. जनताचे न्यायालयामध्ये ना वकिलाचं ऐकलं जाणार आहे, ना कुठल्या प्रोसिडिंग पाहिले जाणार आहे. जनता आपल्या नुसत्या एका बोटाने त्यांचा निर्णय देणार आहे आणि ते बोट असणार आहे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मागे. आणि त्यामुळे लक्षात ठेवायचं आहे, हे नवीन काही निर्णय नव्हताच. अंधेरी नगरी चौपट राजा, ठकासेर खाजा, त्याचप्रमाणे हा निर्णय होता. त्यामुळे आश्चर्य वाटण्याचं कारण नाही आहे, विस्मयकारी होण्याचं कारण नाही आहे. जर शहाबानू सारख्या महिलेवर अत्याचार झाल्यानंतर, त्यातले बलात्कारित आरोपी सजा सुनावल्यानंतर जर त्यांना मुक्त करून त्यांचा सत्कार केला जातो, तर त्या ठिकाणी अशा अपात्र पात्र आमदारांच्या निकालाबाबत जनतेने तरी काय अपेक्षा करावी, हा सुद्धा एक महान प्रश्न आहे. तरी पण मी सगळ्या माझ्या उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सेनेच्या कार्यकर्त्यांना विनंती करेन, हा जो निर्णय आहे तो तुम्ही शांततेने जरी ऐकला असाल तरी तुमच्या मनातली खळबळ मी जाणू शकतो. जनतेच्या मनातही तोच खळबळ उठलेली आहे, तोच शोभ आहे. तो फक्त मताच्या पेटीपर्यंत पोचू दे, हीच आई जगदंबा चरणी प्रार्थना करतो आणि इथेच थांबतो. धन्यवाद. जय महाराष्ट्र. आजचा निकाल शिवसेना जिंदाबाद. अरे आवाज कोणाचा? स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांचा, स्वर्गीय आनंद दिघे साहेब यांचा, माननीय एकनाथ शिंदे साहेब यांचा, माननीय नामदार दीपक भाई केसरकर यांचा. शिवसेना आवाज कुणाचा? स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे आणि स्वर्गीय आनंद दिघे यांना अपेक्षित जी शिवसेना होती त्या शिवसेनेच्या विचाराचा आज विजय झालेला आहे. आणि आमचे मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे साहेब हे ज्या विचाराने चालले त्या विचारांचा हा विजय आहे. त्यामुळे या ठिकाणी धनुष्यबाण हा आमचाच आहे. आणि यानंतर या ठिकाणी ज्या निवडणुका होणार आहेत ते सर्व कार्यकर्ते उत्स्फूर्तपणे या ठिकाणी जी निवडणूक होईल त्या निवडणुकीला शिवसेना, राष्ट्रवादी, भाजप यांच्या एकजुटीचा विजय असेल हे या ठिकाणी मी आवर्जून सांगतोय.